Okay, so kung before I've been catching babies, di ba? We are catching dreams naman ngayon. Ayan, so dumadami na po tayo. And of course, this is a training. So pakilabas na po, pakiwagayway ang inyong mga millionaire's notebook and millionaire's pen. Ayan, kung wala ka pa, pwede naman sa scratch, pero dapat you have to provide, di ba? Kasi madami po tayong trainings dito sa Project High Community. And kailangan na notes mo po yan. Ako yung mga notes ko noon, ngayon nababalikan ko pa. O, diba? So, ayan, hindi lahat ng past, hindi binabalikan. Ayan, yung mga past notes mo, pwede mong balikan yan. Alright? So, ayun po. We are 600 participants right now and ang dami pa po ng mga wala dito sa Zoom natin. Kaya pakisend pa po ng link. Ayan, and para maparamdam po natin sa ating trainer ang ating excitement. Ayan, pa-type naman dyan ng ano. Pa-type naman dyan na I'm excited. Yes, ayan. So, maraming salamat po sa mga sa mga nagpapa-shout out. Okay? So, ayan. You have to listen intently and kalimutan mo muna yung mga iniisip mo, you have to leave them behind para ma-absorb mo po lalo yung mga i-discuss right now. Okay, so our trainer for tonight, she is a very credible person for this topic. Okay, and ano siya, this topic is requested by our CVO mismo, Mentor Joseph Lim. Ayan, and yun, siya na po ang mag-explain mamaya bakit kailangan tong i-topic dito sa sa Project High, di ba? And of course, pasalamatan naman natin ang buong Project High community, lalo na ang Project High councils na they are the ones who are brainstorming para makabuo ng ating mga ganitong events, ganitong mga programs dito sa Project High para mas lalo po tayong ma-equip ng hindi lang enough, kundi umaapaw na knowledge and skills. Diba? Agree ka ba dyan? And of course, we are now Project High 2.0. Kaya, ayun, abangan natin yung mga susunod pang ihahain sa atin ng buong Project High community. Kaya ayun, thank you so much po, Project High Councils, and sa lahat ng bumubuo ng Project High community for loving us this much. Ayan, so ngayon, ipapakilala ko na po sa inyo. I know, kating-kati ka na dyan na manood at makinig. Kaya, ayan. Ipapakilala ko na ang ating trainer for tonight. She is a registered nurse. Ayan, kaway-kaway po. I believe marami po ang mga nurses dito sa community natin. Ayan, she is working as a clinical instructor with doctorate in nursing education. Di ba? Bongga! Ayan, kaya sabi ko sa iyo, credible tong taong to eh. So, siyempre, isa din siya sa mga Millionaires Club member ng ating community and a Gold Executive Prime, a Car Achiever and JLIM Project Grandmaster. Let us all welcome! Please help me welcome on screen, Mentor, Doc Sandy Lasa. Okay, so good evening. Loud and clear back of Coach Rachel. Yes, Doc. Okay, so thank you so much for the very good, for the kind introduction. So salamat. Hello everyone, good evening everyone. So good evening sa mga nandito sa Philippines and yung mga countries na same yung time zone. Yung iba naman, good morning, yung iba good afternoon. So we are here again. So this is my second and last na pag-share sa inyo on this topic. So sabi nga po ni Coach kanina, Rachel, some of you might be wondering, no? We are in the networking business and yet we are talking about sexual health and reproductive health, no? So ano ba naman yung relevance nito sa atin? So we have to be very thankful din, no? Kasi si Mentor Joseph Lim, who is our kumbaga siya yung pinaka-mentor president natin, is really on yung bang gusto niya talaga ma-develop, magkaroon tayo ng development, no? Not only as a business person,
pero holistic, no? So para mas maging responsible tayo, especially we are also catering for the youth. Meron tayong mga hubbers, no? Meron tayong mga full-timers na mga hubbers na kumbaga, na nandoon sila sa nagstay sila sa hub together, no? So syempre kailangan everyone must be responsible, no, ng sarili-sarili nilang pagkatao, and this topic could help them, no, realize ano ba yung mga responsibilities ko as a person, especially kung ako po ay nasa kumbaga bata pa, no, mga 16, 18, kasi karamihan meron tayong ganon ng mga tinitrain na mga hubbers. And for those na mga adult na, what is it for me? Kasi kumbaga most of you might know the topic already or might have an experience already. Ito naman po is for us also to gain at least kahit paano an awareness or an additional knowledge wherein we could also share, no? Or we could, kumbaga pwedeng maging tandem tayo in educating the youth, no? Kasi as an adult, we also have responsibilities, no, na mag-educate sa mga youth, no? So by that, ang madidevelop po natin hindi lang basta mga negosyante kundi mga responsableng mga negosyante na merong respeto sa pagkatao ng bawat isa. Okay? So I hope it's kumbaga reason enough for us na makinig, no? And later on I hope may matutunan kayo kahit papaano. Okay? So pwede pa nating, habang hindi pa nagsisimula, pwede pa nating invite yung iba nating mga hubbers, no, para mas maintindihan po nyo itong ating, or mas mas maganda, kumbaga mas may matutunan pa tayo, no, hindi lang matutunan natin yung ating pagninegosyo, kundi paano natin alagaan yung mga sarili natin bilang yung mga young entrepreneurs, no, na nagpo-form din ng mga iba pang mga entrepreneurs. Okay? So, I hope mas dumami pa tayo as we go, no? Let me share my screen muna. Okay? So, I hope nakikita na po yung aking screen. So, yung topic that is Draw the Line, Respect the Line. So, again, I'm Dr. Sandy Lasa. So I'll introduce myself as I go. Although I was already introduced by Coach Rachel, pero kumbaga allow me also to introduce myself further para mas maipakilala ko po sa inyo kung sino ako. Anyway, sabi nga po ni Coach Rachel, I'm a registered nurse. So since 1994, I'm an active registered nurse. So bilangin nyo na lang po. I graduated at age 20, worked at age 20 as a nurse up to now, no? Pero I'm not in the clinical area. So meaning to say I'm not working in the hospital kasi not all nurses naman po are working in the hospital, no? Marami ang nurses can be everywhere actually. We can be employed everywhere. So or we can work everywhere. Anyway, I am with the academe since 2004. I'm working in the academe, so I'm a clinical instructor and also a professor at the graduate school. As a clinical instructor, no, kumbaga ito pong topic natin, ito yung tinuturo ko, no, when I entered the academe, isa po sa minimum requirement namin is to have our master's degree. So I finished po Master of Arts in Nursing. So my major actually is maternal and child nursing. So kaya tamang-tama itong topic na to. Kasi ito po yung aking yung major nung ako yung nag-masters. And I also had my doctorate in nursing education. I finished that at St. Paul University, Manila. No? So yun, bakit ko po siya pinurso? Because I'm also in the graduate school program. So I teach yung mga nagkukumukuha din ng kanilang masteral and doctoral degree. Okay, so when I joined Empowered Consumerism, actually I'm working as an executive director. No, I was entrusted with a
kumbaga isa sa mga positions po in our university as executive director, both in the planning, research, and innovation. So ito po yung buhay ko before I joined DC. And when EC was introduced to me, ito din po ang buhay ko, no? And aside from that, I also have mga regional committeeship. So ang dami ko pong mga ginagawang mga papel, no, mga mga kaganapan noon. But side by side, I also do EC, and it is nung after 2 years of doing EC part-time, no, na ganito po ang mga ganap sa buhay, I practically work kumbaga from Monday to Sunday. After 2 years po of doing EC na ganito po ang aking mga responsibilities, I was able to hit yung aking first million. So after 2 years po, naging member po ako ng Millionaires Club, and also ang holding the Gold Executive Prime na position po sa EC. So there was also a time na I've been included as one of the top 500 EC distributor, and one of the top 100 of the Project High. So yun po. So kaya yung mga busy po na tao, no, yung mga professionals, pwede niyo pong invite sa ating tawag niya, sa ating platform, kasi pwede po nila tong gawin, no? So you just have to know po ano ba yung kanilang magiging reason why they will join us in our community. So ito po yung mga naging achievement ko in EC, as I've mentioned earlier. So ito po lahat halos ko to na achieve nung mga ako po ay may kumbaga may mga major na responsibilities both as a professional, and I'm also kumbaga a mother of two na magagandang mga dilag. So yun po, kaya pwedeng gawin ng kahit sino at kahit ano man ang status mo at kahit ano po ang ginagawa mo, pwede po natin gawin ng easy. Okay, so ano ba yung objective natin for tonight? So yung objective po natin is to raise awareness on sexual and reproductive health, and also practice among young adults. So we'll just focus muna on the young adults, no, kasi sila yung mga pinaka-vulnerable pagdating po dito sa topic na to. Okay? And we would like also to create a safe and healthy working environment for online and offline networkers. So as I have mentioned earlier, marami po tayong mga hubbers, no, na they stay together in one area, no? They are together 24 hours, 24/7. So they need to learn how to be responsible person, no? Para mas ma-develop din yung kanilang pagkatao, no? Ang kanilang pagiging responsableng mga negosyante. Na we only kumbaga nakaka-amaze nga, no, na itong ating community, especially yung ating chief of the outing BCO, kasi ang ating visionary chief officer, kasi hindi lang po yung pagiging negosyante ang fina-form sa atin, kundi yung bilang maging kumbaga buong ang pagkatao po natin. Okay? So let me define some terms muna before we proceed, no? So when we say sexuality, it involves both physical, emotional, and cultural factors of a person. So this is a mixture of you bilang ikaw physically, yung emotion mo, and how we are also formed culturally bilang tayo bilang mga Filipino, no? So paano ba tayo pino-form as a person? Okay, so when we say gender identity naman, this is how we think, no, of our gender. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Are you a man or a woman? Kasi pwedeng man ka pero ang tingin mo sa sarili mo is woman, so that's gender identity. Dito naman sa ating sa Pilipinas, no, yung culture natin, when we say
hindi pa masyadong ginagamit yung gender, no, sa like if you will be fill out a form, nakalagay pa dyan sex, so inhanap yung pagiging male and female. Pero sa western, no, western culture po nakalagay na dyan gender kasi pwede po kasing magkaso sila, no, some of them yung mga very sensitive to this topic. So minsan nagkakaso sila pag nakalagay lang doon sex, walang hindi gender, kasi kumbaga pwede kasing yung kanilang identity is yung tingin nila sa sarili nila is iba, no, like yung kanilang gender po is different kung paano po sila physically. Okay? So yon, kaya even in research po dito sa Philippines, we still use sex. We mean to say the yung being male or female ng tawag yan ng tao. Pero if we have mga respondents as mga from the Western, so we usually use gender. Okay? And then when we say sexual identity naman, this also refers of how one thinks of oneself. So in terms of whom one is sexually and romantically attracted to. So kanino ka ba attracted? So whether one is attracted to, if you are attracted to members of the same gender, so same gender kayo, or one's own on or the other gender than one's own. So saan ka ba sexually identified? Okay? So when we say sexual orientation naman, this is a pattern, no? Yung kumbaga na buong pattern in you, emotionally, romantically, or even yung iyong sexual attraction. So kanino ka ba attracted sexually? So it could be for male or female, no? So when we say sexual identification orientation, so ito po ay result na of the combination of different factors, like we have environmental. So saan ka ba lumaki, no? Yung kumbaga yung environment ko ba is more of a female or a male ang naging structure or naging kumbaga system or kultura doon sa environment mo emotionally. So kumbaga ano ba yung mas nararamdaman mo, ito ba isang babae or lalaki, or hormonal and biological factors, kasi may mga what we call female hormones na pwedeng siya ang mas mataas sa'yo. So yun yung kahit lalaki ka may mga breast formation ka, etc. etc. And or pag babae ka naman pwedeng mas mataas sa yung male hormone, kaya minsan may mga bigote, tapos yung pelvis mo iba ang form. So may mga ganun po tayo, na okay, so yung hormone also takes part. It's one of the factors also dun sa ating sexual orientation. So let's have muna growth and development para mas naiintindihan natin how one kumbaga behave. Bakit kaya ganito yung taong ito? Like we have young adults na mga inaalagaan, or mga young adults na mga train, minomold to be a kumbaga na maging magaling na networker. So para mas maintindihan po natin sila, this would also help how mas maintindihan natin, mas maibigay po natin yung appropriate na training po sa kanila, or appropriate na pakikitungo po sa kanila. So it's very important that we also understand how the growth and development ng tao, no? So I'll just focus on two. So we have Sigmund Freud. So yung psychosexual kay Sigmund Freud. So let's have ano ba ang sabi ni Sigmund Freud. Siya po ay isang theorist, no, ng growth and development. So sabi ni Sigmund Freud, pag yung bata, after pinanganak yung bata up to 18 months, no, ang kanyang behavior is, ang ginagamit niya po is yung mouth as a source of satisfaction. Okay? So, ito yung mga
bata na yung kumbaga pag oral po, no, so yung kanilang libido is centered on baby's mouth, so naka-center po siya sa baby's mouth, so they are satisfied, no, from putting all sorts of things sa mouth nila. Kaya nga very din crucial itong part na to kasi ito yung mga usually nagkakaroon ng choking, no, kasi they put everything sa mouth nila. And like they are fond of sucking, na yung mga babies, di ba? Biting, breastfeeding. So magtataka kayo, so 1.5 years old na, pero they still want to do they still want to have to be breastfed, no? And pero this one also, pag hindi naman na-satisfy yung yung stage na to, ito yung nagkakaroon ng oral, tinatawag na oral fixation. So later in life, like for example, pag naging 18 years old or 20 or mga nasa adult age na or young adult, so nagkakaroon sa tayong tinatawag na oral fixation na ano ba yung mga behavior ng oral fixation? Sila yung mga smokers, no? Sila yung mahilig mag-bite ng nails, no? So, pwede mong itanong sa nanay mo, bakit ang hilig-hilig ko baka hindi na satisfy magdede, no? Ma-feed yung bata. So, yan sila yung mga nail biters, alam mo yung ballpen, nilalagay sa mouth, no? Kumbaga kahit kumbaga hindi na siya conscious na may mga yung pencil or ballpen kinakagat na nila, no? And yung mga mahilig na mag-finger chew or yung lagi nag-chew, and yung merong mga adult na pero nagsasak pa rin ng thumb. No, iyan yung mga hindi well satisfied on their oral stage, kaya nagkakaroon ng oral fixation later in life, no? And pag 1 to 3 years old naman, yan yung anal stage. So, they focus on pleasurable sensation. So, from the anal region, yun yung sa may, yung anal region po, yun yung sa may buttocks, no? So, this is also the time that they learn muscular control of urination. So, pwede na silang kumbaga ma-train ng kung saan sila magpupupo, no? Saan wiwiwi. So, eto na rin nagkakaroon sila ng independence. So, they learn to walk, to talk. So, eto na yung nakikipag-agawan sa'yo na gusto nila, sila nagdi-dress up ng sarili nila, sila naglalagay ng shoes, no? And nag-a-undress, and then ang favorite nilang sagot is no. Pag sinabi mong punta tayo sa ganito, no. Eto yung suot mo, no. So, sila yon, no? And ang ano naman ito is if we train the babies early or medyo nagkaroon ng harsh potty training, yung kumbaga medyo sobrang higpit po natin i-train yung mga bata kung kung saan magpupo, yung na to the point na laging pinapagalitan, etc. This can lead to child becoming an anal retentive memory, no? So ano naman yung kanilang behavior. So they hate mess, yung ayaw na ayaw nila yung makalat. So napaka-OC nila, no? Yung tawag, minsan tawag niyan obsessive compulsive, yung sobrang linis. And they are obsessively tidy. So sa banyo, sa may konti lang makalat na makita, yung nag-freak out na or naiinis na, no? And on the positive side, ito din yung mga taong laging punctual and they are very respectful to authority. So, yun yung positive side. But although pwede naman kasing positive yung hate mess and obsessively tidy, kaya lang syempre, pag may mga kasama like sa hub, no? Pag may kasama kay isang tao na ganyan na mayat may nainis kasi may konting na kalat, etc. So sometimes it lead to kumbaga misunderstanding na, di ba? Ito na yung nagkakainisan na. Okay? So sa phallic naman, this is 3 to 6 years old. This is focuses on pleasurable sensations. So it arises in the genital region. So yung kung yung sa anal sa likod, sa buttocks, ito naman sa genital region. So here, this is the time that they learn sexual
identity. So nagkakaroon na sila more or less here ng sexual identity. So napiperceive na nila yung parent nila of the same sex as rival. So yan na yung tinatawag natin na Oedipus complex kung yung boys, no? And then electro complex sa girls. So minsan yung mga babae mas ang leaning nila is to the father, no? And then yung mga lalaki naman to the lalaki naman to the mother. So, and here na lang din nagkakaroon na ng emergence of superego. And here also, nagkakaroon ng development ng motor and nagkakaroon na ng intellectual activities. And yung latency naman, pag nag 6 to 12 years old na, ito yung tinatawag natin na quiet stage. Kasi yung sexual development nila here, medyo dormant, no? So, yung emotional tension nila, yung pagiging, di ba, minsan maraming tantrums before 6 years old, dito medyo nagiging mas lessen yung tantrums sila. And dito din nagkakaroon sila ng normal homosexual phase. And nakaka-identify na sila sa mga peers and teachers nila, and then mas natututo sila. Pero pag nagdating po sila, pag naging 12 years old po sila, ito na yung tinatawag natin na genital stage. So here, ito na yung na-reawaken yung sex drive nila. Kaya dito makikita nyo na, di ba, may mga bata na talagang, yung kailangan bantayan na ng husto. May mga ganun na po na incident, no? So nagkakaroon na rin sila ng secondary sex characteristics here. And they're so concerned na with their appearance. Kaya makikita mo lagi nilang sa salamin, so yung pagbibihes, and they also strive towards independence. So here, mas maging mature na sila. And this is also the time na yung mga girls ay nagkakaroon na ng monthly period. Kaya medyo, ito yung stage na kailangan na rin talagang very important na we have to form them, no? We have to to teach them how to be a responsible young adult, no? And yon. And for yung kay Eric Erikson naman, another psychologist theorist on growth and development. So ito yung trust, ito din yung pares din 0 to 18 years old. Ang tawag niya naman infancy, yung isa is oral stage. So here nagde-develop na ng sense of trust yung bata, no, when caregivers provide the reliability. Ito yung nagkakaroon na it's very important that we really give the child care and affection, no? Kasi pag kulang po yung pakiramdam ng baby na may care and affection, yung baby po kasi aside from the oral, from giving them, from feeding them, satisfying themselves yung orally, it's very important that they feel also yung care and affection. So, kaya very important din na lagi silang hinahag, no? Lagi silang in-embrace, and whoever is yung laging present sa kanya, doon siya nakakaroon ng trust, no? Kung caregiver ang laging nasa kanya, kaya minsan magtataka yung mga may caregiver or mga kayaya na mas clingy sila sa yaya than the parents, no? Pero pag hindi po sila din na-satisfy at this age, no? So it will also lead to mistrust. Yun na yung mga pag-adult na laging parang may duda sa katawan. Okay, and we also have the early childhood 2 to 3, no? So ito naman yung anatomy versus shame and doubt. Here, ito na rin yung mas gusto na nilang nagiging independent sila. Gusto na nilang may control over themselves, no? And then success leads to feeling of autonomy, pero pag medyo hindi po sila na-satisfy, this is also that stage where there is toilet training and dressing. Pag hindi po sila na-satisfy or on the negative side po sila, they would feel shame and doubt. So they will always have a doubt on themselves. So ayan yung mga habers natin na laging parang kaya ko ba? Parang laging may duda sa kakayahan and parang laging nahihiya. Okay? And preschool naman, this is initiative versus guilt. Guilt. So here they tend to explore. So they ask themselves, am I good or bad? Okay, so
they assert yung kanilang control and their power over the environment. So sila na ang nasusunod. And eto na yung, if children who try to exert too much power experience disapproval, this will result to sense of guilt. So yan yung parang guilty lagi, no? Kaya minsan they don't want to perform, they don't want to strive hard kasi parang laging may takot on them, no? They would feel that they are bad. Ito kasi yung mga instances when kumbaga they exert yung kanilang independence, yung nagiging pinapakita nila na they are independent, they can choose kung ano yung gagamitin nila, etc., etc. And the parents' tendency naman is pagalitan sila, paluin sila, etc., etc. Ito na yung nagkakaroon sila ng guilt feeling na I'm not a good person, no? Kaya parenting din is very important. So ito din yung mga habers natin na parang on the side lagi, na may takot lagi, no? Okay, so aside from that, if they reach 12 to 18 years old, it's also where there is identity versus role confusion. Actually, this is one of the the hardest na stage po sa tao, wherein oftentimes you ask, who am I? And where am I going? Ito yung you are trying to identify yourself. Kanino ba ako belong? Sino ba ako talaga? No? So teens need to develop a sense of self and personal identity. So kumbaga success, if at this stage naging successful yung ganitong state on them, ito yung they develop the ability to stay true to themselves, no? Well, failure leads to role confusion and a weak sense of self. So ito yun na yung self-esteem nila masyadong mabababa. Yung belief nila sa sarili nila masyadong mabababa. And they are so parang laging tawag yan, laging naguguluhan. Sino ba ako? Saan ba ako? At ito din yung mga stages na pag mahina ang kanilang kumbaga yung kanilang self-love, mahina ang kanilang self-identity, mahina yung kanilang self-esteem. Ito yung madali pong makaladkad. Ito yung mga madali pong masama kung saan-saan, no? Kasi ito din yung stage nga na trying to look for their own identity. Sino nga ba talaga ako? Saan ba ako belong? And if makakuha sila ng kumbaga yung hinahanap nila na care, na hinahanap nila na kumbaga na approval sa isang grupo or sa isang tao, they would tend to cling doon sa taong yon. Kaya yung mga parents here, we have to be very careful. And even yung mga trainers po natin, no, yung mga mentors and coaches natin, we have to also, hindi po kasi pwede din na kung paano natin dinidisiplita yung isa na haber natin, and that would be true to all. Kasi nga po, iba-iba yung mga pinagdaanan po niyan, iba-iba how they grow, no? Yung growth and development and their experience as they grow, as iba-iba. So kung pare-pares po ang training, ang discipline na ginagawa natin to everyone, so some of them may take it na okay, some of them pwedeng iba, no? Kaya yun nagkikit agad, etc., etc. So it's very important also that we identify, no, yung kanilang mga kumbaga yung kanilang mga pinagdaanan. Kasi sabi ko nga lagi, in psychology, no, natutunan ko din yung psychology class namin, na if there's one person na nagmi-misbehave, like for example sa klase, if there's one person na nagmi-misbehave, rather than pagalitan is kausapin, no? Kasi for sure, meron po yan na experience and naghahanap po yan ng love and care, no? Kaya yan laging papansin. Kaya minsan sabi na, napakapansin naman ito, napaka-unruly. Parang kitikitin and medyo grabing misbehave. Usually, naghahanap siya ng love and care, no? Kasi hindi niya yan na-feel during yung kanilang younger years. Okay? So, ganun po. And then,
Young adult naman, 19 to 40 years old, ito na yung intimacy versus isolation. So ito na yung mga nagtatanong na am I loved and wanted? So young adults need to form intimate loving relationship with other people. So if okay po yung yung stage na ganito, so magkakaroon po siya ng strong relationship, no? Well, if it's a failed stage, so eto yung laging lonely sila, laging malungkot, laging in-isolate nila yung sarili nila. They don't want to be with the community. They always want to be alone, no? They always want to na gumagawa ng sarili niyang ganap sa buhay. Okay? Now, yung 40 to 40 naman na pataas, ito na yung mga parents and working. So ito yung generative versus stagnation. So here naman yung mga adults, no, pag ito naging successful sila sa stage na to, yung feeling of usefulness and accomplishment ay yun yung mararamdaman nila. Pero if they failed sa ganitong stage na to, nagkakaroon ng shallow involvement in the world. So yan yung parang parang hindi sila satisfied sa buhay nila. Feeling nila wala silang nagawa ng mabuti, no, sa buhay nila. So yon. So I hope, no, with this we'll be able to kumbaga kahit papaano adjust ourselves on how we treat people. Sabi ko nga po, hindi lahat hindi lahat ng tao pare-parehas ang pinagdaanan during their younger selves. So kung paano po sila nagbe-behave ngayon is a result nung kanila pong kumbaga nung kanilang journey as they grow from zero kumbaga from 0 month hanggang sa stage po niya, hanggang sa age niya, kung paano po siya nagbe-behave, paano po siya nakikipag-relate sa mga havers, sa mga kliyente, sa community is because yun yung napagdaanan nila nung kanilang because of the effect also ng kanilang pinagdaanan during their younger years. Okay? Yon. So let's go to naman. We're done with that. So doon naman tayo sa kailangan maintindihan din natin yung tawag niyan, yung anatomy of the male and female reproductive system. So kailangan maintindihan din natin ano ba yung kumbaga kanina how we grow, pero this time naman yung anatomy of the male and reproductive system. So this is for the educational purposes, no? Alam ko po yung iba sa inyo might not take this na ganon lightly, pero this is the reality of life, no? If we want to improve ourselves, we have to be kumbaga we have to open our minds sa mga iba't ibang based on how to educate ourselves and how to grow yung lalo, no? So I'll be showing this one for the female, no? Ito po yung male reproductive system. So ito yung dito, etong nakikita nyong bilog na puti na may cursor. Ito yung tinatawag natin na testes. So this is where yung mga sperm cell, no, yung mga sperm cell dito po sila nadidevelop pag nagmamature. And pag nag-mature na po sila dito, eto po yung pag nagkaroon ng sexual intercourse, magta-travel yan po dito sa vas deferens, ang tawag po nitong malaking tube na to ay mahabang tube, vas deferens. And then, pag nagkaroon po ng ejaculation, lalabas po. So, pag may sexual interaction, so pwedeng makabuntis or pwedeng hindi makabuntis. So, dito po yan nadidevelop, no, sa test na yan. And, tawag yan? Ito naman pong for the female, for the male, if you notice, isa lang po ang opening nila. So both yung kanilang tube na dinadaanan ng ihi at ng sperm, iisa lang. So meron yan dito na pag ihi ang lumalabas dito po sa area to, pag ihi yung lumalabas, nagko-close
yung daanan na dito para hindi makapasok ang sperm, pero pag sperm naman nagko-close naman para hindi labas si Wiwi. So hindi po sila nagsasabay. Okay, and trivia lang po for eto yung may scrotum, no? Nakikita niyo to. I'm sure na-observe po yan ng mga lalaki. So kailangan aware din po yung mga boys, no? Pag mainit, ang tendency po ng scrotum na to maghiwalay dito. Hindi po siya nagdi-detach masyado, no? Kumbaga sa skin. And pag masyado namang malamig, eto nagiging nagko-contract naman to, lumiliit naman siya. No, kasi kailangan niya yung warmth. Kasi yung sperm cell po, bakit po? Yung sperm cell po kasi hindi po siya pwedeng mag-survive sa extreme temperature. Masyadong mainit, masyadong malamig. So kaya yun yung kanyang tendency. Kaya napakagaling ni Lord, no? Talagang gumawa ng paraan para yung katawan mismo maalagaan po yung kanilang mga kayamanan ng malalaki, no? Milyones na kayamanan ng malalaki. So, I hope yung mga boys at yung mga young gentlemen here na observe na ganun po yung nangyayari, no? Pag mainit at malamig. So, eto, hindi ko na siguro to, and just to show you, kasi lagi pong during trainings, no, lagi kong naririnig dun sa training ni BP Arnel, even the training ng mga iba nating mga coach, mga mentors, na tayo po ay galing sa pinakamalakas, pinaka-strongest, pinakamagaling at matapang of them all, no? During doon tayo galing, doon tayo nabuo. So eto po 'yon, yung mga nagtra-travel, no, na mga sperm, no. Eto yung kanilang head, eto yung kanilang tail. So eto po yung nagtra-travel going to the fallopian tube. Pakita ko sa inyo mamaya yung sinasabi ko, which also eto yung nagko-cause ng pagbubuntis ng babae, no? Ayun. Tapos pag pumasok na itong head po na to, itong tail na to, magkakat po yan. Ito na lang head ang may iwan sa loob. Hindi po ito makakapasok itong tail, no? Inilalabas na lang po yan. Okay? Ngayon, let's go to female naman para balance, no? So external, so ibig sabihin galing sa labas, ito po 'yon, internal, ito naman. So pakita ko na lang po sa inyo. This is naman the female reproductive system. So we have both the internal and external. Medyo mas complicated yung sa babae, no? Ito yung external, we have the labia majora, the labia minora, no? Siya yung hairy part ng external portion, the labia majora. So, and this one, the clitoris, ito naman yung may sensation sa mga babae, no? And then this one is ito po yung sa urinary bladder. This one is the uterus. Ito po yung bahay bata na tinatawag natin. I hope nakita niyo yung cursor. And ito namang portion na to, which is what we call ovary, dito naman nag-perform. Dito naman po nag-grow, nag-mature yung egg cell na yun po ang ang minimit ni sperm cell. Okay? So, just to lang yung vagina po ng babae is not actually kasi oftentimes we call yung external part as the vagina. Pero in reality po, yung vagina nasa loob po yan. So, yung nasa labas po is only the labia majora, labia minora, and the clitoris. Pero yung vagina po, ayan, nakita nyo yan, nasa loob. Ang vagina, and then dire-diretso yung cervix. So, yon yung medyo longer na canal, this is what we call the vagina. Okay? Yon. And so, just to also show you paano ba nabubuo yung bata, no? Ito yung what we call sabi ko nga po, the ovary, ito yun, no? So, ang ginagawa niya, pag nag-mature na ang kanyang yung egg cell, no? Buwan-buwan. I don't know kung nafe-feel po yun ng mga babae. Yung mga nagbe-menstruation, buwan-buwan, sa pinaka-either lower or right, either right or left quadrant ng abdomen nyo, sa may baba ng abdomen po natin, right or left,
every month may mafe-feel kayong parang pumipitik bigla, no? We call that as kumbaga Mittelsmers, ang tawag po niyan. Wherein yan po ibig sabihin niya nagre-release na po itong fallopian, itong ovary po na to ng egg cell. So nagre-release po siya ng egg cell, no? So saan po siya pumupunta? Dito po sa fallopian tube. Ito po yung 1/3 dito po diyan siya naghihintay dito sa portion na to. Okay? So yan. And if there is sexual intercourse, so magta-travel po yung egg cell, sperm cell. So magta-travel po yan from the vagina, papunta po dito, papasok po siya dito, and then magmi-meet po siya dito din sa areang ito. Ngayon, pag meron po dyan mature na egg cell, and then na timingan po ni sperm cell na may mature na egg cell po dito, what will happen? Ang mangyayari po is magkakaroon po kaagad ng possible na pwede po magkaroon ng pregnancy. So in a matter of minutes, mag-meet po sila. So if you are if yung kumbaga isang oras, in a matter of 1 hour, may nabuo na po dyan, may nagmamature na po dyan na product of yung conception. Okay? So meaning to say, hindi pa kayo naghihiwalay, hiwalay na hindi break ang sinasabi ko, kundi hindi pa kayo nagse-separate ways, no? Na kumbaga unknowingly, no, meron na pala kayong nabubuong baby sa babae, no? And then it will travel from here, mag-ano po yan, magdi-divide, tapos parang magiging bola siya, it will travel pababa, tapos dito na po yan dito na po yan magi-stay, either here or here. Diyan na po siya lalaki sa bahay bata. Ito na po yung bahay bata. So diyan na siya parang ipaplant yung sarili niya diyan. Tapos diyan na siya mag-grow. Okay, so dito na mag-grow ang baby. Ganda, no? Maganda lang po yan doon sa mga ready na. Ngayon, the breast is also part of the reproductive system. So we have the nipple and everything, na? Yon. So, kailangan din also na maintindihan ng mga babae, even the gentleman here, to understand the menstrual cycle, no? The female reproductive cycle. So, it's an episodic. When we say female reproductive cycle, it's an episodic menstruation. So, episodic meaning to say episode of uterine bleeding. So, in response to cyclic hormonal changes. So ito yung nagkakaroon ng hormonal changes sa babae. Cyclic meaning to say is a cycle. So every month meron pong ganon. Okay? So ito ay process also that allows for conception. So meaning to say allows ng pagbubuntis and implantation of new life. So itong sexual yung menstruation. Ngayon, how do we know? By just I hope yung mga babae aware kayo na yung for sure nakikita nyo naman yan, na-observe nyo yan, na every month nagkakaroon ng change doon po sa discharge, kasi meron yung mga babae na discharge, monthly discharge. So nagkakaroon ng mga kumbaga changes in terms of the consistency. So pag minsan mapapansin nyo dry or sticky, minsan naman mapapansin nyo yung discharge sa inyo wet and watery, no? So eto yung pag medyo dry or sticky, medyo ibig sabihin hindi nag-ovulate, we are on the safe side. Ngayon, minsan naman nagiging creamy siya, no? Parang mas nagiging hindi na siya nagiging dry. Medyo may wet ng konti, na medyo creamy na. So ibig sabihin yung ovulation. So lalabas na when you say ovulation, ito na yung lalabas, no? Yung egg cell. So pupunta na yung egg cell papunta doon sa tube na sinasabi ko. And if it becomes wet and watery, so ibig sabihin
we are on, kumbaga nag-ovulate na tayo. So eto na yung stage na medyo hindi tayo on the safe side. No? Eto yung fertile tayo. So ibig sabihin mas madaling mabuntis. And then pag naging very wet, yan, nagiging stretchy and resembles a raw egg white, yan, we are again on the unsafe side. So madali tayong mabuntis dyan. Okay? So try to observe mga girls, hindi po siya masama na pag naligo kayo, try to observe kasi para kayo mismo aware kayo ng cycle ng katawan nyo. I mean, cycle nyo physically, no? Reproductively, no? Okay, so etong ginagawang to, yung kumbaga etong nagiging stretchy siya, tawag natin dito sa medical term is spin bar K, yan. So yung pwede mo siyang parang nagiging sticky po siya. Okay? So yan yung mga ovulation. If you'll notice, no, ito naman yung sa cervix natin, yung mga babae. Ito yung nag-ovulate. Pag wala pong wala pong pagbubuntis na mangyayari, ito yung time na ano siya, mag-break na and then magiging menstruation na, no? Yung mga blood dito, ito yung ang tawag nito endometrial lining. So usually pag nagka-cancer, no, sa uterus, dito po siya nagde-develop. Pag masyado lagi pong makapal yung endometrial lining, ito po yung nag-cause ng mga yung growth ng cancer, no? So nagninipis po siya pag nagkaroon ng menstruation, maninipis po uli siya. Okay? Bakit po ganito kumakapal? Kasi ito po yung nagpe-prepare na po ito sa ito po, bakit po siya kumakapal ng ganito? Nasa endometrial line, sa uterus po ito. Bakit kumakapal ng ganito? Kasi po, naghihintay po yan ng pagdating ng yung conceive, yung nag-meet after sexual intercourse, nag-meet si egg cell, si sperm cell, nabuo sila. So pag pumunta po sila sa uterus, sa bahay bata, ito po yung madadatnan nila. So dito po nila itatanim, tawag natin dyan implantation. So itatanim dito po, magdidig at mag-ibabaro itatanim yung na-conceive na baby na dito siya mag-grow. So kaya po siya kumakapal. Ngayon, pag wala pong nangyari na pagbubuntis, yan na po yung magbe-break na po yan yung mga capillaries and lalabas na po yung blood. Yan na yung magkakaroon ng menstruation, so maninipis na po yan. So it's a cycle. Okay? So saan po yun? Saan po ito? And dito po yan. Oh. Ito yung bahay bata. Dito po yan. Okay? Yun. Okay ba? Are you learning? So, ito po yung just to show you also yung ovulation day, no? And the fertile days. So, ito po, this one is what we call until here, ito yung ovulation day, ito on the 16th. So, meaning to say, ito naman 11 to 14. So, ito naman of what we call the fertile days. So before the ovulation, actually we are, kumbaga, pwede pong fertile na tayo. So ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 days before the ovulation and then 5 days after the ovulation. Yan yung pinaka-fertile days. This is true for those na regular po ang menstruation. Okay? And then maghihintay po yan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos tas 11, tama ba ako? 31. Yan. Tapos after po niyan, magkakaroon na ng menstruation kung wala pong conception na nangyari. Wala pong pagbubuntis nang nangyari. So how do you know na nag-ovulate po tayo? Yung mga babae, yan yung time na mainit din ang katawan nyo. Pag kala may lagnat, no? Kala may trangkaso, pero you are ovulating pala. Kaya it's also a sign na you are not kumbaga safe, no, na to have sexual intercourse kung ayaw nyo pong buntis. Hindi po yan advisable na mag-engage during the fertile days
Kasi that's the time na na mataas ang possibility na pwedeng mabuntis. Okay? Unsafe days po yan. Ano lang yon, kumbaga, just a brief intro. Kumbaga, pinakita ko lang po sa inyo yung mga possibility na when po pwedeng mangyari ng pagbubuntis, no? Na for those mga young, it's good for those with partners, no? Yung mga married couple, okay po to na you time it na kung gusto niyo magkaanak, you time it during your fertile days para magkaanak. But for those mga young adults na ano natin, na mga entrepreneurs natin, na mga hubbers natin, so this is not kumbaga best for you na bakit ko po siya sinishare sa inyo para you are aware, no? Na ito po yung cycle natin, ito yung mga possibilities na pwedeng yung current na ginagawa mo matigil because nabuntis, because nagkamali, no? Because na nagkaroon tayo ng isang desisyon na later on pagsisisihan natin. Okay? So just this is just an awareness for all of us. Now, what if there is a pregnancy na nangyari? You should just facts lang on early pregnancy, no? For those mga 19 years old. Kasi marami tayong mga hubbers na ganon. Okay? So if this occurs in teen girls between 13 to 19 years old, actually sa Philippines po, isa po yan sa pinaka problem po ng Department of Health, yung early pregnancy. Marami pong program na ginagawa po ngayon to para malabanan po yung early pregnancy kasi maraming tumataas po kasi ang incident of early pregnancy, and it's usually considered as isa sa mga problema din na kailangan address. Okay? So according to the Centers for Disease Control and Prevention, yung mga nung 2017, 194,317 na babies pinanganak sa 15 to 19 years old. And although this is from US, no, pero this is also true in the Philippines na 77% of pregnancies yung for the young were unplanned. Kaya yung mga nag-hub natin dito, which ang goal po natin is magkaroon ng pagbabago sa life natin. Ang goal po natin is yumaman, no? Ang goal po natin is magkaroon ng magandang buhay. If you will be one of those na magkaroon ng early pregnancy, then it might hamper yung pangarap po natin. Okay? And teenage pregnancy can also risk the health of teen mom and even the child with an adverse effect. So, yung ano po kasi, pag teenager, hindi pa ganun fully developed ang organs mo, reproductive organs. So, if you will be, kumbaga, kung ikaw ay magbubuntis, it might, kumbaga, pwede pong magkaroon yan ng effect sa'yo, no? Pwedeng maging risky ang pagbubuntis mo, and at the same time, yung health mo. And even doon sa bata na ipapanganak, I've seen a lot na, kumbaga, hindi ko nakakalimutan yung isang patient namin. Wala pa siyang 18 years old, no? Sobrang gandang bata, ang tangkad, majorette ng isang university dito sa Bicol. Nagkaroon ng early pregnancy, tapos at the same time nagkaroon siya ng hepatitis B. So what happened, during the course ng kanyang panganganak, inamatay po siya. So and even the baby. So nakakasad, no, kasi napaka-promising na bata, and yet because of an incident na medyo nawala siya sa kanyang tamang pag-iisip, ganun ang nangyari. Okay? Almost 16 million girls ages 15 to 19 years and 2.5 million girls under 16 years give birth each in developing regions. So kasama po dyan sa Philippines. Okay, are you learning? Sige nga po, kayo po ba ay andyan pa ba? May mga kausap pa ba ako? Before I proceed, ako ba ay may mga kasama pa? Bata pa kasi. O yan, learning. Okay, yes po. Yes po. Okay, very good. At least, may
may natututo, no? Okay? Okay, thank you. I'll continue. Complications during pregnancy and childbirth are the leading cause of death. Actually, tama po yun. No, it's a fact, no? Data po yun from the WHO. Na yung karamihan po, alam niyo po ba na ang leading cause of death ang mortality rate, ibig sabihin yung percentage ng namamatay sa panganganak mataas pa rin. Okay, especially for those 15 to 19 years old. At alam niyo po ba na pag ikaw po ay nagbubuntis, sabi nga po ng matatanda, pag nagbubuntis, yung isang paa mo ay nasa hukay. Kasi it's not really easy, no? Kasi, kumbaga, just imagine, no? Imagine niyo lang yung nanganganak ka, talagang maraming incident po na ganon ang nangyayari. Especially for 15 to 19 years old. And every year, some 3.9 million girls ages 15 to 19 years undergo unsafe abortion. So may mga cases na ganon. Para lang hindi alam ni parent, hindi alam yung hindi kumbaga takot na malaman ng society, takot na malaman ng parents, takot na ma-disappoint yung parents, takot na sa responsibility, no, nung mga panahon na ginagawa po nila parang wala lang, no, and nung nandiyan na yung responsibility ayaw na, takot na. So what will happen, they would subject themselves into unsafe abortion, and this is very dangerous kasi pwede po din uli ikamatay ng babae, no? It's always the female, yung babae ang nag-carry ng burden. Okay? So adolescent mothers ages 10 to 19 years old face higher risk of eclampsia. Yan yung nagtumataas ang BP, endometritis, yung nagkakaroon ng inflammation yung isa sa mga organs ng reproductive organ ng babae, and nagkakaroon ng infection, no? Yung mga babae. And this one, yung adolescent pregnancy still remains a major contributor to maternal and child mortality, and even to intergenerational cycles of ill health and poverty. So, pag nagbuntis ka po na you are still on adolescent stage, unang-una wala ka naman pong trabaho pa. Unang-una, kumbaga, pangalawa, saan ka ba kukuha ng pagkabuhay mo, pang-sustain sa bata? Hindi sa family mo. So meaning to say, you are contributing to the poverty, no? Poverty incidence ng Pilipinas. Imbes na nakatulong ka kasi nag-easy ka na, nagiging magaling na networker ka na. So meaning to say, kumikita ka, no? Nagko-contribute ka sa economy ng Philippines. Kaso sa maling or sa hindi tamang desisyon, no, at an early age, kumbaga unwanted na desisyon ay na pangyayari, nabuntis. So what will happen? Instead na nagko-contribute ka ng sa economy on a positive aspect sa Pilipinas, ngayon isa ka na sa magiging liability ng Philippines, no? Kasi you will be contributing to the poverty incidence. Okay? And aside from that, yung kalusugan mo pwede ding magkaroon ng problema. Okay? So, yan, sabi nga po, pregnancy and childbirth complications are the leading causes of death among 15 to 19 years old girls. Siyempre, ayaw mo maging kabilang ka dyan, no? Sa tawag yan, sa statistics ng mga namamatay, right? And according to why do this early pregnancies occur? Sabi po ng WHO, it's because some girls or women are unable to refuse unwanted sex, no? Or resist force to coerce sex. Ito na yung mga incidents na grabe ang peer pressure, no? So, kumbaga, they cannot refuse yung plea ng kanilang mga boyfriends, no? Some naman, yung mga rape incidents, meron po tayo niyan.
In Albay, pinakabata pong nanganak is 9 years old because of a rape incidents. Okay. So nabuntis po siya dahil na-rape siya at 9 years old nanganak po siya. Na pinakabata so far na alam ko. Okay, so ito yung mga incident na hindi naman talaga ginusto. Okay? Na mabuntis. And aside from that, they do not know how to avoid a pregnancy or unable to obtain contraceptives, including emergency contraceptions. Kaya it's very important etong training natin na to, this talk is very important. This is primarily to avoid pregnancy or yung bang magkaroon tayo ng in a way magkapag-isip-isip, no? Na at this point ba kailangan ko na bang gawin to? And their pregnancy is wanted by themselves or by influential people around them. May mga cases na gano'n na ayaw pa sana pero gusto yung mga nakapalibot sa kanila ay gustong-gusto niya siyang pagbuntisin. Yan, may mga cases na gano'n, no? So causes of ano po ba yung mga causes of early pregnancy aside from that? Yung nagkakaroon ng curiosity or experimentation. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga young adult, yun yung stage na sabi nila, where do I belong? Searching sila, no? Kaya if nagkaroon sila ng identity or nagkaroon po sila ng kaibigan, na kinomfort sila, naka-feel sila ng care. So, yan na yung point na o kaya nakapanood ng mga videos laging yung tumitingin sa social media ng mga sexy whatever. So nagkakaroon ng nagkakaroon ng curiosity, nag-experiment. And also peer pressure. So and then pag na-feel nila na parang they have yung family problems, no? Family related problems. So their tendency is to cling sa kanilang mga friends, no? And what else? Lack of information, the influence of liberal views on sex. So nagkakaroon din ng lack of parental care. So they don't feel na they are loved, no? They are taken care of. So nagkakaroon ng ganong pakiramdam na parang feeling nila ay hindi na sila naalagaan. Feeling nila ay hindi po sila wanted ng kanilang mga parents, no? So what else? Feeling ko nagle-lecture lang ako sa classroom, Sandali po, at hindi, ayan. Lack of formal and informal education like this one. This is very important. And yung lack of sex education also. Yun. And insufficient communication and supervision by parents. So, very important na yung mga teenagers, yung mga young adults, no, yung mga nasa hub. It's very important that we listen, no, yung mga parents or yung mga coaches and mentors, we listen and kailangan na feel nila that they are heard, no? So napapakinggan sila. And what else? Yung poverty. So because mahirap nakakita ng they want to, akala nila pag nagkaroon sila ng relationship at nag-anak at nagbukod minsan ang feeling nila aaho na po sila sa kahirapan. Yung pala is magkakaroon ng mas magiging mahirap, no? And also peer pressure and low educational level. So it's very important, although sabi nga po yung sex is actually a natural drive po yan. So kumbaga kahit pa paano is a basic need for those na mga nasa ready na at on the mature self na. It's actually kung makikita niyo po sa Maslow's hierarchy of needs, nasa basic need po yan. But this is not actually an excuse for us, no, na to indulge sa ganito pong activity, especially if you are not prepared yet. So sabi nga po, sex was created for
for for man. So sex was created for man and not man for sex. Okay? So ibig sabihin, we are more powerful than sex. Okay? So bakit ano ba yung mga factors na eto bakit nangyayari? Sometimes we are also bakit nagkakaroon ng curiosity or experimentation, pwedeng na-trigger tayo by the nude content that we see sa mga internet. Okay? Yung mga images na na-form in our imagination. So marami tayong nakikita sa internet na nakapost na ng mga sexing babae, mga two-piece, etc. etc. So yun ay lagi yan nasa isip natin, especially for the male, no? Na-form yan sa isip natin. So kumbaga na-imagine natin yun. As we imagine, di ba? Habang iniisip mo yan, lalo yan nagbi-build dyan yung curiosity on also to ano kaya pakiramdam hawakan ko to? Ano kaya pakiramdam na gawin ko to? No? And yung thought na yun will cultivate. Sabi ko nga po, mag-grow yung thought na yun until such na yung desire mo mas lalaki. So, kaya very important also that we are aware of ourselves, no? So, first step na to overcome yung sexual frustration, no? Kailangan you have to understand. Kasi yung mga tendency kasi pag hindi yan na ilalabas, yung desire na yan, minsan yan na yung bugnutin, yan yung et cetera, mainit ulo, hindi makapag-concentrate. So, very important that you need to understand your sexuality and sexual sensitivity. So ano ba yung sexual sensitivity mo para effectively ma-deal mo yung sexual temptation, no? Like for example, ano ba yung level of desire mo? And kailangan alam mo din ito para ano yung mga triggering factors mo. Saan ka ba nati-trigger para yun yung mga iiwasan mo? Okay, kailangan very important na self-awareness is very important and then acceptance also. Kaya nga yung growth and development na unang diniscuss ko sa inyo is very important yon para mas maintindihan din natin yung sarili natin at mas maintindihan natin yung mga kausap din natin. Okay? And then negative family interaction also. Okay? And what else? Yung single parent family, sexual abuse or rape, substance abuse, of course, very yon. Socioeconomic status, family history of teenage pregnancy, if there's forced marriage. So lahat po ito ay pwedeng maging cause ng early marriage. Ngayon, papakita ko lang po sa inyo para at least yung kung meron po tayong mga teenagers dito or mga young adult dito, ano po ba yung adverse effects ng early pregnancy? Unang-una, high social and economic costs of teen pregnancy and childbearing. Pwede po ito magkaroon ng short and long-term negative consequences for teen parents. Pwedeng short or long-term consequences for teen parents and their children and their community. Sabi ko nga po, kanina, ulitin ko ulit, bakit ka ba pumasok sa EC? Because ang goal natin is we want to improve our life, right? We want to improve ourselves. We want to have a good life. We want to provide yung family natin with a good life. We want to travel, have this, lahat ng mga material things. We can easily have them. Pero sa isang desisyon, no, na nagawa po natin na hindi pala tayo fully prepared financially, physically, emotionally, psychologically, nakagawa tayo ng isang bagay na pwede pong ikasira po natin. So, what will happen? Unang-una guguho po yung pangarap natin. Hindi pwedeng, hindi natin agad-agad siya matupad kasi sinong uunahin natin? Syempre yung magiging anak natin. What if hindi ka po sinuportahan ng partner mo? So what will happen? It's another kumbaga emotionally depressing situation na naman yun sa'yo. And what else? What will happen? Saan ka mag-cling? Sa family mo. Sino magpo-provide sa'yo sa family mo ulit? So imbes na yung budget ng family mo ay kumbaga budgeted na yung income nyo para sa kung ilan kayo, dadagdagan mo. So what will happen? I-stretch ngayon yung budget ng family mo. So bawasan yung mga ini-enjoy po nila.
Okay? And ikaw din bilang young parent, paano mo alagaan ngayon yung baby mo? So, yun. Pagpupuyat, hindi po mahirap, hindi po madali mag-alaga ng baby. No? Pagpupuyat, hindi mo naman pwede basta-basta iwanan yan. Kasi hindi pa nila pwedeng alagaan yung sarili nila. So, what will you do? Kailangan magpuyat, kailangan mag-alaga ng baby, etc. etc. So, pwedeng may kausap ka, wala kang wala kang maiwanan na baby. So, what will happen? Although good thing ngayon, online na tayo, pero hindi pa rin tayo makakapag-concentrate na maigi. And just look at this one. Baby delivery, the medical procedures in the Philippines, magkano po ang cost niya? Prenatal doctor visit, ilang beses po nagbi-visit, no? Pag bagong pag first stage, every 2 months, no? Sunod every month, else every week. So per visit, magkano 7,700 to 1,250 per month. Depende po kung sino yung doktor. So, free after payment, yan. And prenatal, syempre, pag nag-first visit ka po sa doktor, automatic may ultrasound. Magkano pang ultrasound? Tingnan nyo po. Depende kung saan kayo nag-check. Birth and delivery in the hospital, 15,000 to 100. Pag normal po, no? Ano pag na-CS kayo? 80,000 to 170,000. May hospital po sa Manila na ang CS is 240,000 pesos. Are you ready for that? Even kahit sabihin na natin, salaing in ako, but still you are going to pay. Ready po ba? May prepared po ba yung mga young natin dito, mga young entrepreneurs? Ready po for that? And then home birth and delivery, ngayon po dinidiscourage na po yan. Bawal na po ang nag-home delivery. No? Ang hindi na po ini-encourage yung mga ganyan kasi mas marami po ang complications. Okay, sabi ko nga po, pwedeng magkaroon pa ng complications, so pwedeng mas additional pa po yan. Are we ready po sa ganitong klaseng expenses? Aside from that, pag pinanganak na po yung baby and we decide not to breastfeed the baby, o kahit sabihin natin breastfeed, bibili ka ng diaper, magkano pang isang diaper? Bibili ka ng formula milk kung ayaw mo mag-breastfeed, magkano isang gatas, yung 1,000 plus na gatas, that's only good for 1 week. So just imagine for a baby, no, kailangan mo na at least 10,000 pesos para mas kahit papaano mas mabigyan mo ng nararapat na na support yung baby mo. Are you ready for that? Sige nga po. Yung meron ba tayo ditong mga tama po, mahal na lahat po. Ay talaga pong mahal na, no? Lalo na ngayon yung inflation rate, ano na bang inflation? Mas mataas ang inflation rate ngayon. Sabihin natin mataas ang dolyar for those mga OFW natin. O nga po, mataas ang dollar. Pag pinalit sa Philippines, mataas. Pero nagtataasan din po lahat ng mga gastusin. So that would mean, kahit po mataas na yung dollar, mataas pa rin po yung mga gastusin. So parang ganun din. Right? Okay, so are we yung mga young adults natin, young entrepreneurs natin dito, yung mga hubbers natin dito, are you prepared for this? For this kind of expenses? Aside from that, yung social life mo ay magbabawas din kasi ang priority mo doon sa baby mo. Okay, good kung normal. What if there are complications? So, pag ano po bang pwedeng kasi adverse effect of early pregnancy? So, pwede kasing high risk of low birth weight. Buti kung ikaw lang yung yung magkakaroon ng problema, yung nanay. Pero sa baby, malaki din ang effect niyan. Pwede magkaroon ng low birth weight. Pag nagkaroon po ng low birth weight ang bata, that could mean pwede pong maging sakitin siya. No? Pwedeng magkaroon siya ng problema pag pinanganak, maging sakitin. So, pwede din po siya maging premature. So, pag premature, additional expense yan. Anemia. For the mother, preeclampsia, ibig sabihin, hypertensive. Pwede po, nagkaroon ka nag-develop ka ng, tumaas ang BP mo habang ikaw ay nagbubuntis. Tapos, high risk of infant mortality. So, pwede pang yan ikamatay actually ng baby.
And of course, if you are still studying, so tendency mo mag-drop out sa school. And nagkakaroon ka na, of course, dahil bata pa, nagkakaroon ng, kung gusto mong mag-work, unemployed. Nagkakaroon, mahirap mag-work, no? Kung yun, siyempre, sabi, ano kaya kung mag-work na lang ako? Hindi na ako makapag-concentrate sa aking network. Sa palagay mo, ano po bang klaseng work ang makukuha mo if you are if hindi ka po naka-finish ng school? And lack of proper emotional support and cognitive stimulation by the children who are born to teen mothers. And pwede po magkaroon ng behavioral problems. Like pag bagong panganak, pwede po kasi siya magkaroon ng depression. Pwede po siya magkaroon ng postpartum depression. Pag kulang po ang support, it would even lead to psychosis or yung schizophrenic, no? Mas nagkakaroon siya mentally, nagkakaroon siya ng sakit mentally. Sorry for that. Especially if kulang po siya sa love and support after giving birth. Okay? Sorry. Okay, mga teenagers na kung meron man po dito, and for the parents also. So we also help, and for the coaches also. Pwede po natin itong isama sa mga teachings po natin sa kanila. Para mas focus po sila sa ginagawa po nila sa network, mas focus po sila sa goals po nila. Okay? Ay, nako. And teen mother goes through various mental stress. Sabi ko nga po, siyempre, sleepless nights. Kasi sasabay ka sa gising ng baby. So, nagkakaroon ng insomnia, high chances of postpartum depression. So, yan na yung, yung pag nagkakaroon ng postpartum depression, parang walang reason, bigla ka na lang iiyak, bigla ka na lang iyakin, parang ang lungkot-lungkot mo, parang feeling mo wala kang support, feeling mo ganyan, feeling mo lahat ng kalungkutan, yun yung ini-entertain mo, no? It's kumbaga, medically, kumbaga nakikita yun as one of the major problem after pregnancy. Kaya lang, very important na para ma-overcome mo po yun, kailangan yung personality natin strong. At the same time, we have to understand yung sarili natin, and very important na yung love and support po na andyan. And pwede po magkaroon ng baby blues, no? Yung baby blues, pagkapanganak, hindi po naman kaagad-agad tawag postpartum depression. Ang tawag muna dyan, baby blues. Now, after ilang days, pag still nasa ganung stage ka pa rin, no? Yung that would lead to postpartum depression. Tapos after ilang months, hindi pa rin po siya nawala, it would lead to another problem. Okay? So, yun. More chances to experience post-traumatic stress disorder. So, ito po yung additional symptoms of postpartum depression. So, yan. Parang ayaw mo sa baby mo, parang lago kang pagod, parang feeling mo wala ka naman silbi, tapos may anxiety. So, there are panic attack, yung biglang, kaya mababalitaan mo yung may mga parents sa bagong panganak na sinasaktan yung baby, parang ayaw nila sa baby nila, ayaw nilang tingnan. That's a sign. Ayan. And ayaw ayaw nilang to enjoy their other activities. Iyak ng iyak. No? Parang may tantrums na hindi mo maintindihan. At hindi na makapag-ayos ng sarili. Parang parang ang hindi na tidy tingnan, no? Ayaw, hindi naligo, hindi nag-ayos ng sarili, etc. etc. Okay? So sabi nga po, you have to take responsibility, no, of your own happiness. Kailangan yung sarili mo
you have to take responsibility of your own happiness. Never put it in other people's hands. So it's very important that we have to have a high level of physical and psychological health and better personal development. So very important na yung self-esteem natin to mataas. So how do you feel about yourself? So we need to ask ourselves. And that the increase in the self-esteem, the easier you will find it to stay on top of your daily life. So kung mataas po, kung kilala mo yung sarili mo, so kailangan i-analyze natin, ano ba ako, bakit nga ba ganito ako mag-behave? Ano ba yung nag-experience ko during my childhood? Na kailangan saan ba, bakit ba ako naiinis sa ganito, ganyan-ganyan. So, kailangan ma-aware tayo sa ganon so that and then kailangan may self-acceptance. And that's the only way, pag nagkaroon ka ng self-acceptance, that's the only way na pwede ka mag-grow sa sarili mo. Pagtaas ang level ng self-esteem mo, yung self-confidence mo, and that's the time that you will stay on top of daily life. So the more that you will be sociable, and the more that you will be happy sa sarili mo and yung well-being mo. So sabi ko mga po, self-acceptance is very important because you will be more comfortable and happy with with how you look, na with the way you looked. You will not be influenced, no, by what you see in the society, in the media, and from peers. So hindi ka kumbaga ma-influence na ay sige nga gawin ko nga din yan, etc., etc. Okay? And healthy outlook and behavior. So good for us kasi we are being trained to always look at the positive side of life, no? Kahit may mga challenges, we always look at the positive aspect on it. Kumbaga ano ba ang positibo at ano ba ang pwede kong gawin positibo, ano ba ang positive or ano ba ang other side nito, bakit ko ba siya kailangang pagdaanan, ano ba ang sinasabi nito sa akin. So we always look at the positive side. You have to have an improved physical and psychological well-being. So it's very important. So how do we improve ourselves? So we feel good na we do exercise, we eat properly, no? And then yung positive lagi tayo sa pananaw sa buhay, but we also acknowledge yung mga challenges, ano? And you will have a balanced lifestyle and healthier attitude and practices. That's through food and exercise. So it's very important also that we understand sex and love, no? For women, kung paano po tayo nag-express ng love, no? May mga trainings naman tayo noon. Okay? So, and we need to also learn how to set reasonable boundaries. Kailangan kahit po sobrang close na tayo sa hub, no? May mga bonding moments, close na tayo sa hub or sa mga mentors or coaches natin or sa mga kasama natin dito sa community natin, kailangan you set also reasonable boundaries for yourself, no? Kumbaga, kung may mga nangyayari ng mga hindi kaganda, kailangan know how to redirect them. Okay? So, yung mutual intimacy, hindi yun nawawala. So, it's a healthy romantic relationship, pero kailangan merong space. And very important that you have to set goals. Know where you are going or why you are striving to be, to build your future. Bakit nga ba kailangan ko i-build yung future ko? So, very important that we have a clear goal. Nakaset po yun. Para yung energy at yung focus natin ay nandoon. Okay? And para din naiiwas tayo sa mga ganito pong like early pregnancy. And we also practice self-control. So, how do we practice self-control? So, it's a sign actually of maturity. No? There are a lot of ways, no, na pwede po tayong like this one, birth control. So, ito yung mga birth control na pwede po natin gawin. For sterilization, pwede pong tubal ligation, kaya lang ito hindi naman ito ina-advise. By the way, I'm from the Catholic University, so I don't recommend or I don't endorse mga artificial way of method. We are only endorsing natural. Kaya lang, syempre, as we educate, kailangan pinapakita po natin lahat. So,
This one is sterilization method. So tubal ligation, pinuputol na po yung daanan ng sperm cell at ng egg cell para hindi na po sila nang mamit. Sa babae, tubal ligation, sa lalaki tawag niyan male vasectomy. Parang yung dinadaanan din ng sperm, hindi na po. Kumbaga, wala nang mature sperm na pwedeng makalabas. Yung long-active, pwede pong IUD. So, ito po yung pinapasok lang sa vagina na parang tube na, parang sponge na yung during menstruation na, na kumbaga, na pini-prevent niya din yung paglabas po ng tawag niyan, mature egg cell. So pwede din po ng implantation parang ganito, implant ka parang may chips ka, no, na which prevent yung maturation of the egg cell. Or pills, ito din po, this is reversible. So both yung sterilization is yung ligation permanent na po yon. Pero itong IUD, implants, even pills, this is reversible. So pwede pong pag in-stop nyo, pwede na kayo mabuntis. And this one available po ito sa mga sa City Health Office ay sa mga health centers available. Actually nagbibigay po sila niyan. Even patches, may patch or shots. Ito pong shots na to, this one is injectable, good for 3 months, no? This one naman, pero ano pa rin kasi kwento ko lang po sa inyo, yung when I'm still working, when I was kumbaga nasa isang clinical area po ako, I mean, hospital ako nag-work before. So yung yung first child ko po nung binuntis ko po siya while still working in the clinical area, yung aking kasama pong doktor, no, ang ginagamit niya po is shot, yung nagpapa-inject po siya every 3 months. Tapos before mag-end yung 3 months niya, nag-inject ulit siya. And then nasa tamang-tama, naglilihi ako noon. Sabi ko, doktora, inaway ko, sabi ko, doktora, bakit mo naman, bakit ka hingi ng hingi sa akin ng pagkain? Bakit lahat ng kinakain ko gusto mo rin kainin, etc., etc. Yung pala, knowingly, kahit nagpa-shot po siya, nagpa-inject po siya, nabuntis pala siya, buntis din pala siya. So, nakapagpa-inject siya kahit parang almost 2 months na yung baby niya. Good thing, okay naman, normal naman yung baby niya. And wala namang effect yung injectable. Pero bakit ko siya sinishare? So may mga cases po kasi na pwede pa rin makalusot. Okay, so yun. Sabay kaming buntis, almost the same din yung same month kami nanganak pero magkaiba lang yung araw ng babies namin. Okay? And then barrier method, yung lalaki pwedeng gumamit ng condom, no? So, and then diaphragm, sponges also, cervical cup. Ito naman yung natural method wherein pwede kong maggamit ng sa calendar, no? Yung calendar method na tawag niya, na inaalam mo kailan yung ovulation stage mo para alam mo nakakount kung saan ka fertile, no? And then yung spring birthday na sinasabi ko, yung check mo yung discharges mo. Kung yung ba ay wet and watery, ay na ako nito, hindi na ako safe. Nung pag na-stretch na siya, ay hindi na ako lalo safe nito. Or withdrawal. So pag withdrawal naman, merong sexual activity na nangyari pero hindi po siya sa loob nag-ejaculate, no? Nung time na mag-ejaculate na, yung feel na ng lalaki na mag-ejaculate na siya, nilalabas niya po. Para yung ejaculation sa labas gagawin. Kaya lang, mga boys and girls, eto pa rin po ay delikado kasi before the ejaculation, may lumalabas po dyan ng watery. So, yung tinatawag natin na semen. So possible na even before ejaculation, may mga sperm cell nang nakalabas dyan. So mataas pa rin ang incidence na pwede pong mabuntis. And pag hindi po marunong yung lalaki, pag hindi na-control ng lalaki, hindi kaagad na labas, no? Hindi kaagad na pull out yung kanyang penis, no? Sa vagina. So may possible na may makapasok na sperm cell. Even the condoms, no? May mga condoms na kahit ng condom may lumalabas pa rin kasi may mga butas si condom. Okay? So meaning to say not all are
effective. Like this one, although yung sterilization, meaning kinakat yung ligation, implant, and IUD, 99% effective yan as based sa research, no? Yung yung shot, yung injection, pills, ring, patch, 92 to 97%. So ibig sabihin may percentage pa rin na pwedeng hindi po siya effective. And then yung diaphragm, the condom, the sponge, and the cervical cap, this is, just imagine 78 to 82%. So may ang effectivity rate niya. So ibig sabihin may 18 to 22% na chance na mabuntis po. And then yung other, the fertility, the withdrawal, the spermicide, this one is 71 to 70% effective. So yun. So you decide, for those who want to engage for those who are engaging in sexual activity, you decide na you don't want to be pregnant uli, you decide. Kung talaga pong pwede namang magsarili na lang po kayo, no? Marami na pong gadgets ngayon na ginagamit na para magsarili na lang kayo. Para talagang ayaw nyo. And these are some of the sexually transmitted diseases, no? Para alam nyo lang po anong possible, especially for those with multiple partners. Ito yung mga sexually transmitted diseases or STD or sexually transmitted infection or STI. So ito yung mga infection passed through from one person to another through sexual contact. So it's either through vaginal, oral, or anal sex. But sometimes through other intimate physical contact. So, okay. So ano po ba yung mga like for this one, this is chlamydia. It's a common sexually transmitted disease. Ito ay because of the bacteria called Chlamydia trachomatis. So ito po yung itsura po niya, no? So pag may chlamydia, painful po yan sa ejaculation. So pag nag-ejaculate, painful. So painful din po pag nagkakaroon ng sexual intercourse. Pwede po magkaroon both the penile or vaginal discharge. And then the testis also nagkakaroon ng pamamaga. So pwedeng sa mga babae din pero nagkakaroon ng bleeding. So paano kung magkakaroon nito pag ikaw pa nag-engage oral, vaginal or anal sex, no? Okay? And ang malala pa po nito, pwede po niyong mapas yung virus or bacteria sa baby during childbirth, no? And then this one naman is genital herpes. Ito po yung itsura niya. Herpes simplex virus. Ito yung cause source, yung on your genital or rectal area, buttocks and thigh. So parang may mga ganyan, may mga sore. Parang ito po, mga namamaga, no, mga sores. You can get it from having anal, oral, or with someone who has it. So pag ikaw pa nagkaroon ng sexual intercourse sa meron ng ganyan, chances are magkakaroon ka rin. Okay? Ito naman po, gonorrhea. This is the most common in young adults. Mga young adults, this is the most common. Yung gonorrhea, no? Okay, so penile discharge, vaginal discharge, may burning or painful urination. So masakit pag umiwiwi. Tapos may namamaga din uli ang testes and then the bleeding between periods, babae. Okay, so again, ito po pwedeng mapasa sa mga babae also. Ito yung ito po yung sa gonorrhea. Ito yung penile discharge, no? Ang common itong tawag is tulo. Okay? So pwede pong mahawaan si babae. Ang mahirap niyan is pwedeng mahawa si lalaki. Ay si baby. Okay? 'Yon. This one naman is HIV. Okay, so yung HIV, so it harms the immune system nyo. And pag hindi pa po, and ito po dinidestroy yung white blood cells. Okay? So yung AIDS po, yun yung acquired immunodeficiency syndrome, ang tawag din sa AIDS. Ito po yung final stage na ng infection. Pag nasa early stage, ang tawag po niyan HIV. No? So, yung dinidestroy yung white cell. So, minsan hindi pa po, pwede kasing may HIV virus, may human immunodeficiency virus ka na. Pero, hindi pa po nagmamanifest masyado yung mga symptoms.
Ngayon, pag nasa last stage na, final stage ka na ng infection, that's the only time na ang tawag is AIDS. Okay? Yung talagang grabe na, pwede mo ang complications niyan, nagkakaroon ka ng pneumonia, nagkakaroon ka na ng soaring. So, just remember, not everyone with HIV develops AIDS. So, very important na pag meron po, kailangan laging strong ang immune system para hindi po siya mag-develop into AIDS. So, ano po siya nag-spread? Unprotected sex with person with HIV. So, ito yung pinaka-most common. Pag nag-drugs, ito po yung needles na gagamit. Tapos pag contact with the blood of a person. Tapos ang malala po nito, pwedeng mahawa si baby. No? Pwedeng si baby paglabas may HIV na rin. Ito yung isa sa mga ano niya, symptoms niya, mga manifestation, nagkakaroon ka na parang herpes or parang psoriasis of yung sa skin, parang may mga ganyang kabutlig-butlig sa skin mo all over. So, isa yan sa mga, actually, na yan, kung nagkakaroon na ng AIDS. Tapos yung hair, makikita mo yung hair parang parang talagang vanishing. Numinipis na rin yung buhok. Parang maraming makati sa buhok. Tapos nagkakaroon ng mga ganyan, parang psoriasis ang skin. Yon. And alam niyo po ba na as of January 22, isang buwan lang, alam mo kung magkano, ilan yung reported cases? That's 875. So yung average cases per day is 28. Just imagine, 28 po. And karamihan po niyan is lalaki. And yung advanced HIV disease is 264. So ano po ba ang age group karamihan? Nasa 15 to 49 years old karamihan. That's 49%. And yung Bicol region po, nakita ko lang doon sa stat, hindi ko na pinakita dito, is from that 7% niyan dito po sa Bicol region. Na alam niyo po ba na ang Bicol region, ang HIV cases is rising. And 32%, nakita niya yung age group, 32% belong to those below 15 years old. So mga young adult, no? So ganun kababata po ang merong HIV ngayon. Okay? So kung hindi ka pa natakot yan, ewan ko na lang. So yan, yung sinabi ko na kanina, how do we become a responsible person? Kailangan set goals, very clear yung goal natin, and so focused tayo with goals. Very important, open communication. If we cannot do that to our parents, then we look for a person na mature enough for us na maintindihan tayo. So you go to your coaches or mentors. You have to have self-awareness. Kailangan makilala natin yung sarili natin to be able to practice self-control. Kailangan alam natin yung mga triggering factors, points natin para we can control ourselves. Alam natin kailangan yung sexual sensitivity natin. And very important yung mutual intimacy, no? So, healthy romantic relationship allows space. So, kailangan may mutual respect tayo. Know where your identity lies and set reasonable boundaries. And learn to redirect your thoughts if in case na yung utak mo ay lingering to that, no? Yung imagination mo ay nag-iisip ng tungkol yung mga sexing babae, mga gwapong lalaki, etc. And yung desire mo mas lumalakas na. Redirect your thought. Yung isipin mo na lang yung mga mas isipin mo na lang, sino kayang prospect ang pwede kong yan. Yung mga prospects mo na lang, dun mo na i-redirect yung thought mo. Okay? You cannot stop a bird from flying over your head, but sure you can stop it from building nests on your head. Okay? So meaning to say, hindi mo maiwasan na kahit paano pumasok yan sa isip mo. Pero pwede mong stop na yung patuloy siyang isipin, patuloy siyang lumaki. Yung imagination mo patuloy na lumaki sa isip mo, yan kaya mong i-control. Okay? So very important yung body image natin, no? So the 4 aspects of body image natin, the way we see ourselves, the way we feel about ourselves, or the way we feel about the way we look, the thoughts and beliefs you feel about your body, the things you do in relation to the way you look. So very important that you accept yourself, no? Yung image mo as a person, your body image, no? Para we know
para yung self-love, self-care din ay ma-develop po sa atin. Okay? And if you will have a positive body image, it will affect your self-esteem level. It will affect your self-acceptance. You will have healthy outlook and behavior. And yon, para mas maganda yung para mas ma-develop natin yung sarili natin. And there's only one person responsible for the quality of life you live, and the person is you. I'll repeat, there is only one person responsible for the quality of life you live, and that person is you. Okay, so I hope you'll learn something tonight, no? Tonight pa ba? So I'm done. So thank you very much for those still na nandito pa rin, no? Thank you so much for listening even up to this point. Coach, I'm done. We can entertain questions, maybe? Yes. Ayan, thank you so much, Doc Sandy Lasa. And I know for sure, ang dami na pong nag-aabang. Kayo talaga, buhay na buhay kayo. Very active po ang ating mga participants. Buhay na buhay, basta ganito yung topic. And I've been reading a lot of comments, chats dyan po sa ating chat section. Ang kukulit. So, ayan, since ready na si Doc Sandy, ayan, so let's start with our first question. Dinagsana tayo ng question. Ito po, persistently sending the question paulit-ulit. Okay, so ito, from our anonymous attendee, matanong ko po, mentor, paano kapag ginalaw ang babae 1 week before sa kanyang mens o period, tapos pinasok lahat-lahat? Wow! May possibility po ba na mabuntis ang babae? Grabe, no? Taga pinasok lahat-lahat. Grabe. Anyway, it's very important na kasi case to case basis kasi yan, no? Regular, kung regular ang kaniyang yung menstrual cycle niya, regular. Kung hindi kasi regular, pwedeng possible na even, and then yung may tinatawag kasi tayong long, yung cycle, may tinatawag tayong short ang cycle. So, possible na mabuntis pa rin. Depende kung ang period na is short period ang kanyang cycle, meaning to say yung cycle ng yung mga shinare ko kanina, so posible pa rin, no? Pero pag long yung cycle, posible ding hindi. So it depends on the case, no? Kung ano yung menstrual cycle ng babae. Kaya very important pa rin that we see. Pero yung kumbaga unsafe na portion, ay yung babae kasi ang makakapag-determine yan. Like if yung pinaka-unsafe kasi is at least mga 4 or 5 days prior and 4 or 5 days after yung ovulation. Yung ovulation kasi ang tawag niyan, point of reference po natin. Okay? So I cannot say yes, I cannot say no. Again, it depends on the menstrual cycle of the person. Okay, so ayan. Para may nakita ako dito Sige, go tayo. This is a very broad topic, ang daming tanong. So ayun, hopefully nasagot po yung tanong nyo. And so it's very important, add ko na lang siguro para sure tayo, very important that we use na lang yung mga sinabi kong contraceptives, no? Para we are safe. Yes. So ayun, yes, tama eh. Kanina we had our yung para sa calendar method. I hope na-screenshot niyo yun. 'Di ba? And sa mga irregular naman, hindi po yun Hindi siya ganun ka-effective and accurate. Kaya yung effectivity niya is actually mababa. Yes. Ayun. So thank you so much, Dr. Sandy. And for our next question is, Doc, ask ko po, what if kapag hindi po namin mapalabas ang sperm cell namin sa loob ng 1 buwan? Ano po ang mangyayari? Okay, so kung hindi nyo mapalabas yung sperm cell nyo sa 1 buwan, okay lang din. Ibig sabihin, nakandyan lang naman yan. Yung mga babae kasi, siya lang naman yung siya lang yung nag-undergo ng stage na pag nag-mature siya at hindi po siya, walang nag-meet sa kanya na egg cell, kumbaga,
mag-turn siya into menstruation. Yung babae yung maganyan. Yung lalaki, pag hindi nyo na ipalabas ng yung egg cell nyo, don't worry. Walang mangyayari dyan. Hindi yan mamumuo. Ang egg cell kasi, kumbaga pag nabawasan yung milyones na nakalagay nyo sa testes, pag nabawasan yan, that's the time again na mag-grow siya. Magdi-develop uli siya. Pero pag hindi siya nabawas, okay lang yan. Nandiyan din lang naman siya. Don't worry. Hindi yan titigas at hindi yan magiging whatever, no? So ganun pa rin siya. Kaya wag mag-alala. Kahit 1 taon nyo yan na hindi palabasin, okay lang din lang. Ayun. So, thank you. In connection with that, ito po, may tanong po sa akin nung nakaraan pa, mga 3 days ago. Oh. Mag-host nga ako na ipa-reserve na po yung tanong. So, ito naman, kung yung question kanina is regarding sa lalaki, sa sperm cell niya daw. Ito naman po, ang question is, ano po yung mga possible na cause and paano po siya, anong dapat pong gawin kapag hindi na po niregla. Ito pong nagtanong is 1 year nang hindi nag-mens. She's a 28-year-old. 28-year-old, no men. So it's much better if mag-consult siya ng OB-GYN niya, ng doktor. Seek siya ng professional help, especially kung 1 year nang no menstruation at 28, no? Kasi okay lang siguro if it will happen pag like for example 40 plus na. So pwede kasing nasa premenopausal stage kaya may ganong instance. Pero at 28 years old, it's not that normal, no? So possible kasi na may problem sa hormone. So pwedeng mag-seek ng help ay ng professional help sa mag-consult sa doktor para kahit papaano pwede kasi kung networker, syempre nagpupuyat, ang daming possible na it could have an effect. So it's very important that we seek consultation pag ganyang nasa age, tawag natin yung reproductive age pa tayo, irregular na yung menstruation natin. So better ask for or better seek consultation kasi pwede kasing may may hormone sa hormone natin merong imbalance. So, Okay. yun. Yes, that's the best thing to do and I hope nakikinig siya right now. Ayan. So, Doc, idugtong ko po dyan kasi lagi po ito ang tanong, pag hindi po nagme-mens, tama po ba yon yung naiisip ng karamihan na hindi daw na ilalabas yung dumi? Okay, so yung pag hindi kasi nagme-mens, yung uterus natin, yung kaninang pinakita ko din na kumakapal. So yung uterus natin kumakapal yon. So hindi naman sa hindi nilalabas yung dumi, kaya lang syempre pag walang menstruation, ibig sabihin thick pa rin siya, no? So possible na magkaroon tayo ng mga other complications. Hindi siya dahil hindi na ilabas yung dumi, kundi nagkaroon ng mga complications like pwede magkaroon ng mga tumor, mga growth na tumor growth in the uterus dahil po mas makapal. Pag makapal ang uterus, yun yung mga instances na pwede magkaroon tayo ng mga complications. Not because madumi, no? Kasi ang although pag nag-menstruation, ang nilalabas po nating dumi is yung mga egg cell na namatay, no? Siyempre pag walang pag hindi po sila na develop into baby, namamatay din po sila. Nag-shrink po yan, namamatay. Yun yung mga duming tinatawag. Or pag halimbawa nagkaroon ng intercourse, may pumasok dyan na egg cell, yun din nilalabas during menstruation, no? Pero hindi yung duming-dumi talaga, no? So yun. Magkakaroon ng complications, definitely pwede magkaroon ng complications not because of the dumi, but because hormonal, kumbaga hindi po nag-balance yung cycle, no? And then there are mga like yung uterus makapal pa rin, so possible na may magkaroon ng complication. Okay. So, yun pala yun. Ayan. So, I'm sure marami po ang naliwanagan sa tanong na yon. And ayun, ano pa ba? Marami pong tanong. Last
question. Wow, may last question. Ang delayed na mens or period ay mahihirapan ba sila magbuntis? Pag ano, sorry? Pag delayed daw po ang menstruation or period, ay mahihirapan daw po bang magbuntis? Hindi naman po. Depende din sa case. Kasi pwedeng may delayed menstruation because may complication or may condition yung babae. Pero may tinatawag kasi tayong kumbaga may mga instances na hindi regular yung menstruation ng babae. It could be because of the hormonal change also or because of the maraming factors. Pwedeng nutrition, pwedeng yung kanilang lifestyle, etc., which causes the delay of menstruation. Pero it doesn't mean na kumbaga magkakaroon din ng problema sa pagbubuntis. Again, syempre it's a case-to-case basis. Depende din sa reason kung bakit nagkakaroon ng delay of menstruation. So, pwede kasing physically, meron tayong condition, emotionally, we are disturbed. Alam mo, pag sobrang stress ka, pag grabe ang anxiety mo, sobrang stress ka, it also affects menstruation. It's either ma-delay or magkaroon ka kaagad ng menstruation. So, yun. Wow. Yun. So, it's a case-to-case basis daw. And the best thing to do is to seek medical help, no? Advice. Ayun. So, our next question is, kung normal daw po ba na 2 times a month reglahin? 2 times a month. I think, depende ha. Pag sabi ko nga yung short ang cycle, pwede kasing first week and then yung sunod last week. Okay yun, possible yun. Pero kung halimbawa ang pagitan lang is like 15 days or 1 week lang, that's not normal. Again, you seek for medical help kasi baka may problem tayo with our hormones. Always the hormone na baka may problema tayo para ma-normalize yung menstruation natin kasi hindi siya normal na like 1 week lang may menstruation ka na ulit. Okay? Although pag nag-start kasi like yung menarche na tawag natin or yung mga first months ng menstruation mo, pwede kasing on a regular basis pa siya, no? Pero I mean hindi pa siya ganun ka-regular pag nag-start tayo ng menstruation. Pero eventually mag-regularize yan. So, kailangan we have to also observe yung ating cycle monthly. So, and then yung timing also, kung again, yung first week, tapos last week, possible pa rin na within the cycle siya. Okay? Pero not yung so short na 1 week lang, 2 weeks lang, and then mens ka na. Okay. Ganun po. Ako may kakilala po akong ganon. Uh-huh. Twice a month talaga. Yeah. And Pwede kasi we have what called the short cycle kasi. Yes, opo. Sa pagkakaalala ko may term na tawag dyan, nakalimutan ko lang po eh. Yung twice a month. Wala na. Ayun, ito po ang next question. Gumagaling po ba pag may endometriosis? Ayan naman, possible pa rin endometritis, possible pa rin naman siya gumaling, no? So, kailangan again, we need to really seek medical advice pag may mga ganong cases po tayo para ma-address. Posible pa rin pong gumaling, there's medication, no? May mga interventions naman pwedeng gawin. But of course, again, it's only the doctor na pwede pong mag-prescribe and magbigay ng tamang intervention para sa dyan. Okay? Para ma-address po yung problemang ganun. Okay. I think this is a follow-up question. Sige. Ay, nag-message po siya ulit. Pakitanong po ang about sa endometriosis, please, kasi hindi makapagpa-check up dito. At least may idea. Ano ba yan? Sa OFW? Hindi po naka-indicate, Doktora. Kasi ano daw tawag niyan, hindi makapagpa-check up. So yung endometritis kasi pag sinabi natin endometriosis, yan ay sakit, kumbaga, na yung lining ng uterus nag-grow outside ng uterus, kumbaga yung lining na pinakita ko sa inyo yung uterus na yun lumalaki, nagkakapal. So it grows outside the uterus, so nagkakaroon siya ngayon ng pain.
And roughly mga 10% yan ay nagkakaroon ng pwedeng ganyan. So ano ba ang yun yung nagkakaroon ng painful ang fifth period, pwedeng hindi mabuntis, nagkakaroon ng infertility. So pag nag-intercourse, merong pain, tapos nagkakaroon ng bleeding. So ano ba ang pwedeng mangyari pag hindi po siya na-treat? So pwede po kasi yun mag-lead to infertility, sabi ko nga po. And it's also a risk para magka-develop ng cancer. So it's very important na kumbaga na magpa-treat tayo talaga. If you are an OFW, so make it as a priority na pagpunta mo pag-uwi mo ng Philippines mag-seek ka agad ng help, no? Kasi kumbaga ako kasi as a nurse, I cannot tawag niya, I cannot prescribe or I cannot kumbaga pwede lang kitang educate in terms of ano yung possible na symptoms, no? Ano yung pwedeng gawin. So we can have kasi pelvic exam. So pwedeng magkaroon ng tests. Pwede rin biopsy kasi may mga stages din siya. So stage 1 to 4. So depende para malaman kung ano yung kung nasaang stage ka na. So may medicine naman for pain. Ngayon kung wala ka pa kung wala ka pa sa Philippines and wala ka pang pwedeng ma-check upan, if in case there's painful menstruation, pwede ka mag-inom po muna ng mga pain reliever like if you have Advil or naproxen, no? Sa mga minsan over the counter naman po 'yan. Or minsan po kasi nagkakaroon ng hormonal therapy, no? Para ma-lower lang yung amount of estrogen. Kasi yung estrogen, that's a hormone ng babae na siya yung nag-create nag-stop ng period. So, pwede po 'yon. And ito din kasi kumbaga yung inflammation din pwedeng kumbaga pag nag-endometriosis kasi ibig sabihin nagkakaroon ng pag nag-itis, pag mga ganun ang inflammation po yan ng endometrium. So yung inflammation din pwedeng magbawas po, no? So yun. Yung hormones kasi pwedeng through birth control. So depende po kung anong klase ang therapy. So minsan naman yung pinaka po taga pwedeng mag-recommend ng surgery. Okay? Para mawala po yung mga affected na tissue. So possible po 'yon. So depende din po. And of course, very important that yung lifestyle po natin should change. Meaning to say you have to eat right, no? Yung kailangan ang kinakain po natin is mataas po sa fruits and vegetables, mga fruits and vegetables. So tamang-tama yung mga supplements natin are more of fruits and vegetables. So you can drink yung food supplements, especially complete. Huwag po si 24/7 drink the complete. Kasi ito yung C24/7 kasi may possible na mag-cause ng bleeding. So drink the complete. So kung kaya mong mga 3 times a day, that's good, no? And para kasi it's mataas po 'yon fruits and made of fruits and vegetable po 'yon. Okay? Pwede din po kasi kayong kumain ng mga yung matataas sa omega-3. So ano ba yung supplement natin na may omega-3, yung mga fatty acids. We have the Colidus. So pwede niyo po 'yan inumin, and then you exercise regularly. So at this point, yun muna siguro ang masasabi ko. I cannot recommend the treatment because that's for the OB I need to do, no? And very important that we manage our stress. So wag masyadong stressful ang life. Okay? And if you could also think of alternative therapies as for now, pwede din. Like you can do acupuncture, mga massage para sa ma-relax ka lang po. And very important that you drink yung mga supplements natin like Complete and Colidus. Yun po. Haba ng sagot, oh. Oo nga, napahaba. Sulit. Ayan, so hopefully, I'm sure, ayan, nasagot po yung tanong. Thank you so much, Dr. Sandy, for the very detailed answer to that question. Ayan, so
Game ka pa po ba, Dr. Sandy? Sure, no problem. Game pa ako hanggat game pa sila. Okay. Ayun, sanay tayo mag-overtime. Okay. Dinagsa tayo ng questions. Ayan, ito po. Ask ko lang, good morning, Doktora. Ask ko lang po, ano po ang effective na easy products para sa UTI? Salamat po. Okay, para sa UTI naman, um, yung ating tawag niyan, kailangan hindi lang tayo, depende, no? May mga doctors kasi that they don't really prescribe medication pag may UTI. So ang minsan kasi yung ibang medications, mga antibiotics for UTI, lalo yan nagpapa-harden ng stones, no? Kaya minsan hindi po nila yan ni-recommend. Pero pag talaga mataas na yung bacteria na nandiyan, of course, you need to drink medicine. So may mga depende. And very important also na, di ba may feminine wash tayo? So, kailangan we use them regularly kasi it could also help na malesen yung UTI natin. In fact, meron akong clients na talagang laging nag-order nun kasi talagang effective daw yun sa UTI niya. So, na-heal siya kahit papaano kasi syempre nalilesen yung kumbaga yung risk of having UTI kasi nawawash po siya. And ano pa yung other supplement, you can drink the complete or the C24/7 para mataas lang yung immune system, no, natin. So you can drink that, and even the ano pa ba yun, yung ano nga yun, yung tama ba ako, perfect white like perfect white, yun, maganda din yun for those with one time narinig din kay Doc Butch na maganda yan sa may mga ganon. So you can drink that. Meaning to say, pwede nyo inumin any of our supplements. Anyway, magaganda naman lahat yan. Complete or the C24/7. Use the mouthwash. Use the feminine wash in washing to prevent yung recurring of UTI. And you can also have the perfect white na supplement natin. Yon. Yes, so, di ba? Magaganda talaga yung mga products natin. Yes. So, any of those. Pero, di ba, pag sa reproductive health, most recommended talaga yung complete. Yeah, complete. Yes. Ayun. And of course, our feminine wash, di ba? And yeah, para napiprevent yung recurring of, not to treat, but to prevent yung recurring of UTI. Para yon, para laging malinis. Yes. Ayan. Dami. So, ito po, our next question is, Ma'am, it's normal ba na every 2 or 3 months delayed, consistent talaga siya, ganyan, and I'm still 16, di ko alam why. Okay. So, again, ulitin ko lang po, pag mga ganyan na consistent na 2 months, delayed kayo, na hindi naman delay dahil buntis, it's very important siguro na you seek medical, you ask for medical help. I mean, consult yung OB-GYN ninyo para to determine kung ano yung nagko-cause, bakit may ganon. Most probably it's because of the hormone, no? And or because of pwede kasing because it's because of our lifestyle, it's because of the hormone, most probably. So, para ma-address po yun. Pwede po yun na, I mean, that's the pinaka-best na ma-recommend ko is for you to go to your OB-GYN and seek medical help. Okay? Now, if you want yung ano ba ang makakatulong para ma-nourish yung reproductive system natin, then we go for complete. Okay? Meron akong another client na teacher naman siya, meron siyang PCOS. Tama, hindi ba PCOS? Tama ba ako? PCOS ba yun? Yung kanya. Basta may sandali. Parang hindi, PCOS ba yun? Parang, yeah. Nag-seek siya ng medical help. Yung supplement natin, pinakita niya sa OB. And nirecommend naman siya ng OB kasi marami na daw siyang mga patient na gumagamit nun. And alam mo ba, tinitake niya is that's 6 cups a day. So 2 ang tinitake niya.
ano lang, ilang months, siguro 4 months, lumiit ng lumiit yung ano niya, yung growth, yung kanyang ano, yung kanyang problem. So and then manageable na siya. So no need na for operation kasi manageable na siya. And lumiit siya ng lumiit, and this time ano na, kumbaga nag-ano na lang siya, for maintenance na lang yung complete niya. Just to sustain. So nakatulong ng malaki yun. If you have the means, if you have the capacity to drink our supplement anyway, yan naman talaga ang ginagawa natin. We don't only kumbaga recommend na kumita lang ng kumita, but also to make sure na nagiging healthy din tayo. So better use our mga products po natin. Okay. Ayan. So, thank you so much po. And our next question is, Doc, papaano naman po? What if kapag ang babae hindi po mabuntis ng lalaki po? Two-way. Hindi lang yung kasalanan ng babae. Tingnan din yung sa lalaki. It could be because of the fertility, no? Kung halimbawa nata-timing naman, baka din sa timing. Hindi nata-timing na nag-ovulate yung babae. So, pwede din ganon. Or pwedeng both may problem. So, pwedeng in terms yung sperm count. Baka mahina din yung sperm count ng lalaki kasi kailangan mag-reach siya doon sa minimum requirement na sperm count para siya makabuntis, no? Hindi porket may nilalabas po, may nag-ejaculate, may nilalabas na sperm, hindi ibig sabihin makakabuntis ka. Pwede kasing nag-ejaculate pero konti, so hindi din siya makakaabot doon sa egg cell. So kung sa babae naman, pwede din kasing may mga conditions yung babae that causes the infertility, no? Again, kailangan ding alamin ano ba yung nagko-cause, bakit hindi nabubuntis, no? So kailangan maging brave parehas na na ma-accept and tanggapin na may problem. So baka naman kasi hindi lang nata-timing pa. So pwedeng kung hindi pa naman ganun katagal, baka pwede mo na maghintay, mag-pray na maibigay sa inyo sa tamang panahon ang hinihingi nyo. And then as you do, use our supplements para ma-nourish kayo, no? Yung immune system niyo tumaas, ma-nourish kayo, para kumbaga pwede makatulong kasi yon, like C24/7, it can help, no, yung like for sexual vitality. So pwede yon, the C24/7 can help. So you drink that para kahit paano baka pwedeng makatulong din, no? Kung hindi, like if it's years already, then you go your OB-GYN for help. Okay? So maraming paraan na, maraming pwedeng gawin. Okay? Yun. Yes, maraming paraan. Para Okay. dumadami ang comment. Oo nga po, I've been reading our chats po. Hindi siya nagtanong sa Q&A. So I think this is a serious question. So basahin natin, mahaba po eh. Ito. Sige. Makakagawa pa ba ng anak yung taong nangitim yung penis? Ganito po kasi yun. O, di ba may kwento? Ganito po kasi yun. Nung maliit pa lang yung bata, yung penis niya bright pa. Pero the moment na may kababata siyang sinipa ng malakas yung penis ng bata, bigla itong nangitim. And kahit ngayong age niya right now, ganun pa rin. Sa ngayon, matanda na siya, like 24 years old. Matanda na ba yun? May kakayahan pa ba siyang makabuo ng baby the moment he goes to sexual intercourse with his partner? Okay, so baka naman kasi talagang ganun naging ganun ang color na nung penis. Baka kasi depende kung dark skin naman talaga yung yung tao, or tawag niyan, malalaman din lang naman natin siya pag nag-engage na siya to sexual intercourse, no? Sa ngayon kasi hindi natin masasabi na yung pagkasipa sa kanya, yun yung naging cause, no, ng ng penis. And besides, ang ang sperm cell, hindi po siya ang penis po, diyan lang lumalabas yung mga sperm cell.
no? Diyan lang lumalabas. Ang importante, safe po yung kanyang tawag yan, yung kanyang testes, yung kanyang scrotum, yung kanyang dalawang itlog. In other words, kailangan yun ng safe kasi doon po namumuo, doon po nag-grow, doon po nade-develop yung mga sperm. No, doon siya nagmamature yung sperm. So kailangan pag hindi naman yun nangingitim at normal naman yung kanyang yung kanyang testes, yung kanyang scrotum, okay din lang naman na kahit yung penis maitim as long as din nag-i-erect pa yung penis kasi baka hindi nag-i-erect ang penis, no? Syempre hindi din makakapasok yun sa vagina, di ba? So, very important din na yung penis ay nag-erect and then safe yung yung testes. Yun, pwede ka naman makabuntis. Kung hindi siya nag-erect na, then drink the C24/7 kasi it has meron po yun for sexual vitality. So, drink the C24/7. Okay? So, importante na tumatayo at kayang-kayang lumaban. All right, so that's it po ba, Doc? Depende sa'yo. Parang nag-i-enjoy ako Ano Ayan, pa? alam niyo na boys ha, it doesn't matter what's the color. No, it doesn't matter kung anong kulay niyan. Pinkish man yan, kulay brown, yung itim. Ang importante tumatayo yan at yung testes nyo ay patuloy nagpo-produce ng tamang number of egg cell and kaya makabuntis yan. Yes. So, keep your scrotum, your testis safe. Ayan. Wag magsuot ng mga mahigpit lagi ng mga pantalon. Wow. Yeah, para yung scrotum nyo ay tawag niyan, free siya. Like pag mainit, lalo na pag mainit, wag magsusot ng too tight na mga pants para may room na mag-detach yung scrotum nyo sa skin para yung kanyang egg cell ay protected. Wow. Ay Doc, recommended ba 'yon pag halimbawa yung iba kasi natutulog, walang underwear, ganon? Okay lang naman yun. Okay Kasi lang. may naman siya, natural na action na pag malamig, nagco-constrict na mas dumidikit siya sa skin, sa body, yung scrotum mas dumidikit sa body kaya pag malamig parang ang liit niya tingnan, no, kasi yan yung natural tendency niya. Pag mainit naman yun yung parang nagre-relax para yung testes hindi po siya nakadikit sa body para hindi niya makuha yung warm na kasi kailangan ma-protect yung tamang temperature ng testes to make sure na protected yung mga egg cell, hindi siya naluluto kumbaga. Yung kumbaga the maturity ng egg cell ay napoprotect. Yan. Yes. O, di ba? Ayan, ito naman po, sent a lot of time. So, kailangan natin basahin to. Ito, ano po ba ang gamot po dito? Yung palagi po sumasakit yung tiyan, tapos parang may sugat sa loob po. Thank you po, Doc. If it's the child, baka naman, hindi siya, is it because of, baka iba yung condition? Baka it's because of other condition, like for example, baka may hyperacidity, or baka may problem sa, saan pa ba? Sa kidney. So, iba-iba kasi yung condition, no? Or baka, I cannot say ano yung pinaka-condition nung sakit ng tiyan. Depende din kung nasa ang quadrant, no? It's in the upper or is the lower. Pag upper kasi nandiyan yung liver. Nandiyan, pag mid naman, pwedeng tawag niyan. Or sa mid naman, pwedeng may hyperacidity. Or pwedeng masakit yung kaniyang kidney. Or whatever. So, hindi ko masabi kung ano yung cause ng Pag sa babae naman, pag mag-menstruation na, usually masakit ang puson. That's normal, no? Pag masakit ang puson.
sa mga babae pag nagkakaroon ng menstruation. So I cannot give an accurate answer unless alam po natin saan yung masakit ang tiyan or baka nagugutom kaya masakit ang tiyan. So better know kung ano po yung pinaka-cause ng sakit ng tiyan muna. No? And pag masakit ang tiyan kasi then we don't usually recommend mga pain reliever, especially if we don't know the cause of the sakit ng tiyan. Kasi yung pain reliever kasi pwedeng mag-trigger pa or any medication, not only pain reliever but any medication, pag hindi natin na-identify yung sakit ng tiyan, can trigger palalo, no? Nung pagsakit ng tiyan. So we have to really know kung ano yung problema. Parang may nakita ko nag-last question. Baka yun po yung binasa ko kanina. Ayan, so that's it po ba, Doc, for that question? It's up to you. Yes. Ayan, ay, nasaan na yun? Nawala ako. Yung mga nandito pa, no, better use our supplements, no. If alam ko may mga packages, of course, pag member ka, you purchase the package, no, and may mga supplements tayo dyan. You have to really drink them kasi hindi naman pwedeng we are recommending our business and yet ikaw mismo hindi mo alam kung ano yung effect noon sa body mo. So I would suggest na yung mga nakakaramdam, especially dito, ng mga kung ano-ano, better use our supplement, no? Basta lang if it's a problem of the reproductive system, you better use the complete. Kung wala naman kayong mga bleeding tendencies or cancers or mga bukol-bukol sa reproductive system, then you can use the C24/7. Yung nagkakaproblema po in terms of nananamlay na yung kanilang alaga, then use C24/7 para lumakas, no, for sexual vitality. Kung ang problema nyo baka nalalamya na yan, hindi na tumatayo, and then use the C24/7. Okay, we also have the white light para yung liver natin sa mga sumasakit-sakit ng tiyan. And what else? You have the perfect white, so you can use all of them, and then use the hindi lang kailangan yung babae, no, even the yung feminine wash or the masculine wash for the male, use them para laging malinis yung ating mga genitals. Okay, so yun, para yung immune system natin, lahat kasi ng mga cause, yung bakit tayo nagkakaroon ng mga ganong problema, it's because of pwedeng immune system natin may problema din. Okay? Yes, tsaka pang overall health na yun, di ba po? Yeah. Ang gaganda talaga ng mga products natin. So we have to Yes. use them. Okay. So ito po I think na discuss po ito kanina, pero para sa lahat din ng hindi to narinig o naabutan, ito po ang tanong, ano po ang pinaka-safe? Ilang araw after ng period po? Okay, so doon sa presentation ko, no, if you were able to look at my presentation, yun kasi is for the normal, no, na menstrual cycle, na 28-day cycle. Usually kasi on the 14th day ng after yung first day ng menstruation, on the 14th day, pag 28 day ang cycle, nagkakaroon na ng ovulation. So that would mean na if it's a 14, at least mga 14, mga on the at least 8 days, 9 days, no, na yun, after uli ng ovulation. So pag normal ang 28-day ang cycle, like first day of the menstruation, you count 9 days, no? But this is not true to all, ha. This is only for a regular. So ibig sabihin, at least kahit papano, or 7 days na lang para safe, at least kahit papano, on the safe side. Pero after that, medyo na tayo, pwedeng on the unsafe side na po tayo. Okay? Up to the ovulation, and then pag nag-ovulate naman, 5 days ulit na after. So that would mean pag nag-ovulate na, so that would mean on the 14th day ulit, mag-count ka ng 14th day and you will have your menstruation. So sabi ko, how do we know that if the women is ovulating? Pwede kasing baka hindi nyo pinapansin, no? Pero observe nyo yung
monthly na meron po yung parang pumipitik sa either sa pinakababa or pinakababa left or right ng ating abdomen, may parang pumipitik yan dyan. Ibig sabihin, nag-ovulate tayo. Pwedeng that can be because of, that can be, na, so, hindi ko sinasabing yun, because of ovulation, but that can be because nag-ovulate po tayo. Okay? So meaning to say, hindi po na tayo pwedeng, nasa unsafe na period na po tayo dyan. So it's very important na inaalam natin kung ilan cycle ba from the time na nag-mens tayo to the time na first day ng menstruation natin, and then sa next menstruation natin, ilang days ba? So pwede kasing 28 day, 31 or less, 26 day, para alam mo po yung counting mo kung ilan. So yung sinasabi ko is on a 28-day cycle. Okay. So let us just clarify, no? Ang counting is start from First day. the first day of menstruation. Yes, it's always on the first day of the menstruation, not on the last ng menstrual period. Okay. Oo, ganon. Pag pinag-uusapan yung last mens, laging first day. Yeah, pag sinabing last menstruation, ibig sabihin that's the first day of the last menstruation. Yes. So are you learning? Marami na silang natutunan, Doktora. Okay. Meron pa bang nakikinig sa atin? Nasa 500 po. May Sige. mga ayaw pang matulog. Matulog na kayo. Parang even sa Q&A, parang dumadami Okay. Ay, ito po. Siguro, ito, second to the last na natin to. Hello, Doc. Tanong po. Kasi problem ko talaga 2 years na po hindi ako nagkakaroon. Tapos may polycystic ovary po ako. Ngayon, hindi pa ako nagpa-ultrasound. Ano po magandang gawin? Kasi hindi rin ako napubuntis. 10 taon na kami ng asawa ko. Salamat po. At ano po yung gamit, Doc? Yes, pag may polycystic ovary, no? Medyo tawag niyan. Yan yung mga incident din talaga na yan yung sinasabi kong PCOS, no? Medyo incident na mahirap pagbuntis talaga. So maraming tawag niyan, maraming pwedeng gawin, pero again, you better seek help na lang po siguro, no? Pag may ganyan ng PCOS. So yan yung nagkakaroon tayo ng irregular period, tapos ang hormone na na lumalabas natin is yung tawag niyan, at least hindi siya yung hormone ng sa babae. Iba yung hormone. And then nagkakaroon ng mga follicles, mga immature egg cells, no, sa ovary natin. So pwede po kayo seek ng help, no, sa doktor, kasi pwede pong isa sa complication yan actually is infertility. So it can also a predisposing factor to some conditions, like pwedeng halimbawa magkabuntis man, pwede magkaroon ng miscarriage, or pwede kang during the pagbubuntis pwede magkaroon ng diabetes, or siyempre pag hindi na manage properly, pwede yan magkaroon ng tawag niya ng depression. So ano ba yung pwedeng gawin? So ano naman siya? Actually yung PCOS kasi, to be very honest, hindi talaga siya, it cannot be cured, no? But yung symptoms can be managed. So yung treatment options actually pwede mag-vary siya, depende sa symptoms. Pwede bang magkaanak? Definitely pwede, no? Hindi ibig sabihin na pag may PCOS ka, hindi ka pwede magkaanak. Okay? So again, pwede kasi siyang ma-manage yung mga symptoms. So better ako, I would suggest, kung 10 years na kayo hindi nagkakaanak, and then ganyan, may PCOS ka, so siguro other means na lang ng pagbubuntis. So you can, kailangan kasi medyo expensive siya, pero you seek the help again of your OB para ma-manage yung PCOS mo, and at the same time ma-assist kayo na ano yung mga pwedeng ways
kung talagang gusto nyo na munang magbuntis, ano ba yung pwedeng gawin para mabuntis ka. Okay? So, pwede kang magpatulong po sa doktor. Very important lang na both you and your husband accepted yung condition mo and willing talaga na mag-undergo ng series of treatment to be able to get pregnant. Yon. Okay. Yun. So, medyo expensive lang, no? Pag may ibang ano. Yes. Kaya nandito tayo sa easy. Ito po, Doktora. Thank you for that answer. And ito naman, last na natin to about HIV naman. Sabi niya din ask ko po, Doc, ano po ang mangyayari sa babae na gisex ng lalaking may HIV po? Definitely magkakaroon din siya ng ganun, no? Kasi pag nagkakaroon ka ng sexual intercourse with an HIV patient, then na person, then magkakaroon ka din. Most probably magkakaroon ka din. So pag alam mo, kaya lang may mga cases na we don't know. Alam nyo ba na rising ang cases? Just imagine 800 plus a month. On a monthly basis yung pagtaas. And karamihan po niya nasa young, yung mga young professionals, mga kabataan, and nasa BPO, mostly ng mga merong HIV, no? Nagkakaroon ng HIV. And most of them, ang gaganda ng mga damit, no? Ang gaganda malamit, mga pero you never know, no? Malinis tingnan, pero they have the virus. So if you have a sexual intercourse with them, then you will also develop that same virus. And you should, before mga 10 years ang binibigay para ma-develop siya into AIDS. Ngayon, because of technology, because of the advancement in the medical science and the medical din, napoprolong. So napoprolong yung pag-develop into AIDS. So, better be very careful, no? So, kaya nga po, yun yung mga sinabi ko sa inyo kanina. You have to be very careful on sa kanino kayo nakikipag-engage, nagkakaroon ng sexual activity. So, hindi pwedeng sa kung kani-kanino lang, kasi although yung mga, yung mga commercial, tawag natin sa kanila yung commercial sex workers, CSW, ang tawag natin sa kanila, yung mga commercial sex workers. Actually, may mga tests yan, no? Required yan ng DOH na every month they have to undergo testing. Kasi they cannot work sa isang, unless they have the DOH certification. Pero kung yung mga ordinary na mga young professionals, even adults, no, na keep on engaging, na may mga multiple sex partners, yun yung nakakatakot, na may mga multiple sex partners, and then nag-engage ka din sa kanila, yun ang nakakatakot. So, better be ang pinaka-the best talaga is to be careful and you only engage doon sa mga tagang partner nyo, no? So, have a sexual engagement sa partner mo na tagang sure ka na kayo lang dalawa. Kasi, yun, kailangan, kayo lang talagang dalawa. Yan. Okay, ayan. May exclusivity daw. Yes. Sa mga ganon, kung ayaw mong mahawaan, you have to have, yung kailangan exclusive. Yes, of course, we are promoting safe sex, di ba? Yes. Okay, so I think that would be our last question for tonight. And maraming salamat po sa mga nagbigay ng questions. Hindi lang natin ma-entertain lahat kasi baka abutin tayo ng 3:00. So thank you so much, Dr. Sandy. And for now, hingan ka po na lang namin ng general message nyo po para sa lahat ng nandito, mga participants natin. Okay, thank you so much to everyone, for those na nandito pa, and then for those who are still interested. How I wish I could answer all your queries, all your questions. But anyway, pwede nyo naman ako yung message kung talagang gusto nyo malaman. For those may mga health conditions, I would advise that you better seek medical help para ma-address talaga medically yung condition nyo. And I would also suggest to make use of our supplement kasi they are really, ako, I'm not
kumbaga I'm really passionate endorsing our products kasi ako mismo pinag-aralan ko yung mga produkto natin that they are really world class no on the safe yung mga products natin, and it really helped increase our immune system. It could also help na para ma-address yung mga conditions whatever it is na nakukuha natin. It is very important also na especially yung mga young networkers natin ng mga young members of our community. It's very important na we really have to take care of ourselves. Know yung kung sino ka, alamin, self-awareness, alamin mo kung sino ka, and then and then improve yourself, no? Accept yourself, improve yourself, and focus sa goal mo. Kailangan babalikan natin in the first place, bakit ka ba pumasok dito? Bakit ka ba mo to ginawa? It's always because we want to have an improved life, no? So focus on that and then learn how to redirect yourself. So kailangan we have to always be on the safe side, no? And then kumbaga yung mga coaches and mentors also, I hope you also also help yung mga young members of our community na kumbaga yung ganitong klaseng awareness, kasi it's very important din kasi na sa success ng tao na yung development would not only be on the mind but holistic development, no? Na nandito tayo, kumbaga we are promoter of health, and this is very good also as an add-on in promoting ourselves, no? Yung self-love, self-care, so and learn how to safeguard yourself, and yun, have a safe journey sa community natin. Okay? Para hindi din tayo nagsisisi, and at the same time, we contribute positively to our community and to the Philippines and to the whole world at large. Okay? So thank you very much, everyone. And it's a great opportunity for me to share kung ano man po ang natutunan ko at kung ano man ang aking expertise. So I'm so honored and I'm so grateful for this chance also na binibigay po ng ating community. So Project High, Mentor Joseph Lim, and to Mentor Elman and Mentor Tanya, and to the rest of the councils of Project High, thank you so much for this chance, no? And I really appreciate po yung ganitong mga klaseng usapan. Thank you so much. Yes! Siksik, liglig at umaapaw. Thank you so much po. And paulanan naman natin ng gratitude messages si Dr. Sandy for extra effort, extra oras na binigay ngayong gabi. Di ba? Kasi sobra na tayo sa oras talaga. Pero she is really passionately answering all of our questions. Kaya thank you so much, Dr. Sandy. And for that, ayan, invite ka po namin na mag-photo op muna tayo. Ayan, so of course, with our Project High hand sign. Ayan. So 1, 2, 3. Okay, so I think okay na yun, pero mag-safety shot tayo. Ayan. So dito na sa cellphone. Okay, game 1. Sorry. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you so much po, Dr. Sandy. And I believe we have next events po na aabangan. So please do the honors po. Okay, so syempre kailangan we have to promote this one, no? I'm possible. So napakagagaling ng mga coaches, mentors na mga magsasalita. So we have Coach Regine, Coach Adrian, and Coach Aki. So this would be on October 23. So kailan ba yun? Ngayon 21, no? So that would be on Sunday, tama ba ako? 8 p.m. via Zoom. So, and this is hosted by Coach Adrian and Coach Merlit. So better na present tayo, and let's promote this event. Kasi I'm sure we'll be learning a lot from our mga millionaires, no? Dito sa ating community. So yon, I'm possible. October 23, 8 p.m. Yes, and that's on Sunday. Ayan, our Sunday special.
And wala na ba? Yun na ba yun? Ayan. So bukas magkakaroon din tayo ng XPG. Ayan. Ipa-flash pa ba yun sa screen? Later on pala. Later today kasi it's 12 na. It's 12:45. So ayun. Thank you so much po, Dr. Sandy. Ayan. Thank you so much. And I'm so happy na nakatandem po ulit kita ngayon. Ayan, thank you so much po sa lahat ng ating participants for tonight na nagstay. Ayan, kanina we are 800 plus and right now we are 453 and shout out po sa mga natira dito ngayon. Ayan, maraming salamat po for participating on our training and see you again on our next trainings here in PhD, and of course see you sa mga susunod pang events dito sa Project High Community. So para maging mas updated tayo, please please follow our official page, di ba? Ang Project High and our Jailing Project na official page. So ayun, thank you so much once again and congratulations everyone for all of our learnings for tonight. So this has been your host. This is Coach Rosel Vergais and saying, stop existing, start living. Bye.